गया है। वो जो बायोलॉजी डिवाइस का प्लेलिस्ट था उसमें हम लोग सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स बचाए रिवाइज करने को, वो हो जाएगा एक दिन में। और ये है सीजन बायोलॉजी डिवाइस का सीजन 2। और इसका नाम बायोलॉजी डिवाइस नहीं है, इसका नाम है फाइनल डिवाइस। 25 तारीख है तो फाइनल डिवाइस चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी बज रहा है 6:19। So the living world, there are certain distinctive characteristics exhibited by the living organism which distinguish them from non-living beings. What is living? Unique characters of living organism. The most distinctive feature exhibited by living organism include metabolism, growth, consciousness, and reproduction. Okay, metabolism and cellular organization. Metabolism and cellular organization हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लिविंग वर्ल्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज्म में क्या क्या आता है? पहले ग्रोथ, इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, ग्रोथ आता है जो कि बोलता है इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर। कॉन्शसनेस, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। Metabolism and cellular organization. And metabolism and cellular organization. Majority of higher animals and plants growth and reproduction are mutually exclusive event. The must remember that increase in body mass is considered as growth. All living organisms actually grow by accretion surface. Example, mountains, sand dunes. Growth therefore cannot be as a defining property of living organism. Living organism, the growth is internal, but in living organism the growth is external. Number 2, reproduction. The non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Organism reproduce by both sexual and asexual means. ये reproduction में आता है. No non-living object is capable of reproduction. No non-living object is capable of reproduction. What are the modes of reproduction? Planaria, true regeneration, Eastern Hydra budding, fungi, asexual course, fragmentation, fungi, filamentation, filamentous algae, and protonema of mosses. Planaria, Eastern Hydra,
by budding, algae and protonema of mosses. ठीक है, और fungi as actual spores. Unicellular organisms such as bacteria, unicellular algae, or amoeba reproduction is synonymous with growth, means increase in number of cells. Unicellular organisms such as bacteria, unicellular algae, or amoeba reproduction is synonymous with growth, increase in number of cells. Many organisms such as mules, sterile worker bees, infertile human couples do not reproduce. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. Metabolism and cellular organization. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. The sum total of all the reactions occurring in our body is called metabolism. Fungi, filamentous algae, and protonema of mosses. Okay, unicellular algae such as bacteria, amoeba increase in number of cells. Many organisms such as mules, sterile worker bees, infertile human couples do not reproduce. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. Metabolism and cellular organization. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. No non-living object exhibits metabolism. No non-living object exhibits metabolism. Isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception. Isolated metabolic reaction requires in vitro or not living things but surely living reactions, and cellular body of organization is the defining feature of life form. Cellular body is the defining feature of life form. Consciousness, the living organism that have the ability to sense their surrounding or environment and respond to the environment stimuli, which could be physical, chemical, or biological. Not respond to external factors like light, water, temperature, other organism pollutants, etc. Photoperiod affects the reproduction in seasonal breeders, both plant and animals. Human being is the only organism who is aware of himself as self-conscious. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism.
Living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Capable of responding to external stimuli. And cellular organization of the body is defining feature of the life forms. Living organisms have cell functions. Diversity in living world. Biodiversity refers to the number and types of organisms present on Earth. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. Systematics, it is the study of different kinds of organisms, their diversities among relationship among them. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organizing. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Systematics takes into account of evolutionary relationship between organisms. Taxonomy is defined as the science of identification, nomenclature, and classification of organisms. The main goal of taxonomy is to study the different kinds of species, basically classification, arrangement of animals and plants into convenient categories based on easily observable characters, identification, correct description of organism, classification, arrangement of animals and plants into convenient categories based on easily observable characteristics. Arrangement of animals and plants into convenient categories based on easily observable characteristics. Identification, correct description of organisms, study of nomenclature, naming all organisms, arrangement of animals and plants into convenient categories based on easily observable characteristic is classification, correct description of organism is identification, nomenclature, naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. Nomenclature, naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. Characterization based on undertaking of characters of organisms like external and internal structure, cell, psychology, development process, embryology, ecological information of the organism is known as characterization. Scientific names, these are the names given to the organism by biologists based on universally accepted principles and criteria. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of organism is available ICBM, ICZN. Binomial nomenclature, two components, generic name, specific epithet. First name starts with capital letter, Mandifera. Second word, specific epithet starts with small letter, example indica. Universal rules of nomenclature, Latinized or derived from Latin, irrespective of their origin, printed in italics to indicate their Latin origin. Separately underlined and handwritten name of the author is written in an abbreviated form. After the specific epithet at the end of biological name of the author is printed in Roman. Advantages of binomial nomenclature. The binomial names are same all over the world. They are definite and accepted. Universally. All newly discovered plants and animals can be named, classified, and they are described easily. Taxonomic category, the system of organism in a definite sequence of various taxonomic categories in a descending order is taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification represent a rank and is common termed as taxon. The basic requirement to place an organism in various categories is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similarities and dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organisms.
Taxonomic studies consider a group of individuals organizing with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from another closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mandiptera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo. All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithet, while the first word Mandiptera, Solanum and Panthera are genera and represents another higher level of taxonomic category. Each genus may have more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum includes species like Nigrum and Melongena. Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped as in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapien. Genus comprises of a group related to species which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, Pareto brinjal are two different species but they belong to the same genus, that is Solanum. The panther lion, panther leo, leopard, and tiger, all are with several common features, are all species of genus Panthera. This genus differs from another genus Felis, which includes cats. Family. The next category, family, as a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in the family Solanaceae. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petunia, and Datura, are placed in the family Solanaceae. Among animals, for example, Panthera comprising Petunia, Datura, Solanum, Petunia, Datura genus are placed under Solanaceae. Among animals, for example, Panthera comprising lion, tiger, leopard is grouped with genus Felis in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of cat and the dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated by the two different families, Felidae and Canidae respectively. Order. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of character. Order, being higher category in the assemblage of families, exhibit few characters such as Convolvulus and Solanaceae are in the order Polynomials, mainly based on plural characters. The animal order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. Class. This category includes related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in a class. Mammalia, along with the order Carnivora that include animals like tiger, cat and dog. Class Mammalia has other orders also. Phylum, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal horol neural system are included in the phylum chordata. And in case of plant classification, it's called division. Next is kingdom. All kingdom belonging to various phyla are assigned to highest category in the kingdom. Animalia is the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to this as a group of known as animal in plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species. These are broad categories. However, taxonomists have also used developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of those various taxa. Lower the taxa, more the characteristic of the number. Okay. Man, Homo sapien, genus Homo, family Hominidae, order Primata, class Mammalia, phylum Chordata. Housefly Musca domestica, genus Musca, family Muscidae, order Diptera, class Insecta, Arthropoda. Mango Manipera, Indica Manipera, family Anacardiaceae, order Sapintails, class Dicotyledonea, Angiospermae. Phylum or division. Read Triaticum, Aestibium,
Genus Triticum, Poaceae, family Poaceae, order Poales, class Monocotyledone, Angiosperma. ওই বেজে গেছে 6:40। 6:40। তো তুই কটা শুনলি? তা অবাক হলি? ও Homo sapien, Homo hominidi, Primata, Mammalia, Chordata. Musca domestica, genus Musca, family Muscidae, order Diptera, class Insecta, phylum Arthropoda. Mango Mangifera indica, genus Mangifera, family Anacardiaceae, order Sapindel, class Dicotyledone, phylum Division Angiospermae. Wheat Triticum mastivum, Triticum, Poaceae, Poales, Monocotyledone, Angiosperma. तो family Anacardiaceae, mango, order Sapindales, class Dicot, genus Triticum, family Poaceae, order Poles, Monocotyledone, Angiosperma. Taxonomical age, resource diversity, collection, time source, herbarium, okay, done. Next chapter. Biological classification. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify the living organism. It was done instinctively. Not using criteria that was scientific but born out of a need. আরে দেখিয়ে না, এটা আমি আগে থেকেই চুপ দেখাই, ধুইনি। ঠিক আছে, এটা এনে না, সেটা আমি জল চেষ্টা পেলেও তোর বলতে মনে পড়ে গেল, আমার তা আছে এটা। হ্যাঁ, তুই 6টায় ঘুমালি, আমি ভাবলাম যে 6:45, আমি ভাবলাম তাহলে 6:30টায় ডাকি। ঘুম হলো এবার, হোল নাইট হোল টাইট। চিন্তা, হ্যাঁ, জায়গা আছে, হ্যাঁ। তুই দিয়াকেই দেখতে থাক খালি।
मिली थी मुझको जो कबूल किसी ने किया है, किसी शायर की गजल जो रूह को दिसूं पर कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे देख जैसे बंजारे को है ये नए मौसम के शहर, ये सर्द में दोपहर कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। म्यूजिक हमें मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाते क्या दिल का समंदर, औरों को तो हरदम साया दे देख, औरों को तो हरदम साया देता है, वो धूप में है खड़ा खुद मगर, चोट लगी है उसे फिर क्यों चोट लगी उसे फिर क्यों महसूस मुझे क्यों हुआ, दिल तो बता दे क्या इरादा तेरा, मैं परिंदा बेसबर मैं परिंदा बेसबर उड़ा था जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। আমার এইখানটা ভালো লাগে। औरों को तो हरदम देता है सहाया, वो धूप में है खड़ा खुद मगर, चोट लगी है उसे महसूस मुझे हो रहा, दिल तो बता दे क्या है इरादा तेरा, था उड़ा था जदर बदर, कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे को घर। এবার এটা শোন, आहटे कैसी ये आहटे सुनता हूँ आजकल ए दिल बता, दस्तके सुने सेटा देती है सुने देती है दस्तके, क्यों ये अजनबी से क्यों अजनबी पल ए दिल बता। 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ तो है जो दीदार है तुम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो बस कहते कहते कह ना पाए मेरे sorry পাখি তুলব হ্যাঁ পাখি তুলব পাখি পাখি তুলে কেন খাঁচাতেই ভরে রাখবো পাখি আমি যে পাখি দেখছি বিভীষণ শত্রু ওই জাতি তো তোর একই
আমার মধ্যে দেখছিস, মানে হান্টার কি দেখছিস, এক জাতির হয়। আমি ওই বাজের কথা বলি, তাহলে মেরে দেবো তোকে। আমি ওই পাখির কথা বলছি যারা বাইকের পিঠে চড়ে ওরা যে বেড়ায়, কেন আমাদের চান্স জুটে না, তাহলে আমাদের পাখি পাখি কমে, আমাদের হবে হবে কমে, এটা এমনি না, হবে আমাদের হবে 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 আমাদের হবে, এমনের সেল বেকার বলে কি কলেজের ক্যাম্পাসে ওরা যে বেড়ায় ঘুরে, কলেজের ক্যাম্পাসে ওরা যে বেড়ায় ঘুরে, কেন মন্দিরতে প্রেম জুটে না, আমি আমাদের সোহমটা তো দেশি ছেলেদের খুব বানাতো, ভালো লাগতো। তারপরে সব হিরো হওয়ার সব জেগে গেল। সবাই হতে পারে দেব, ওই গবলু মুখের দহি যেন গোলু রাগ করেছে বড়, আর অভিষেককে অভিষেকের বডিগার্ডগিরি করে ফেলেছে একটা জায়গায়। আমাদের চান্স চাইছে
আরে গা না, ফ্লো নষ্ট করে দিলে। ও আমি গাই। কি নাম লিখলি? এমনের সেল ফোনে চার্জার কেন জোটে না? বেকার বলতে কি কোনো গার্লফ্রেন্ড আজও পটে না? বাইকে বা ট্যাক্সিতে আলতো ছোঁয়া পিঠে, বাইকের বাক্সিতে আলতো ছোঁয়া পিঠে, কেন রং রোদেতে চটে না? মামু এভাবে চাকরে কি হবে? এটা কিন্তু রুটি ছিল, ভুল লিখেছে আমার মনে হয়। হ্যাঁ, মামু এভাবে চাকরে কি হবে? ওদের হয়েছে তবে আমাদের হবে, মামু এভাবে চাকরে কি হবে? ওদের হয়েছে তবে আমাদের হবে, কবে 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 মামু আমাদের কবে 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 মামু আমাদের হবে। এমনের সেল ফোনে চার্জার কেন জোটে না? বেকার বললে কি করে গার্লফ্রেন্ড আগে বলে না? দিল না তো আর পেন্সিল নাম্বার, কোন বুক খালি পড়ে আছে, ইনবক্স ঘেটে দেখি নেই এসএমএস, দৌড় দেবো কার কাছে? পার্কের সেন্টারে লেকের চোখে ঝাড়ে, আরে পার্কের সেন্টারে লেকের চোখে ঝাড়ে, কেন আমার চোখে না? ও মামু এভাবে চোখে কি কবে? ওদের হয়েছে আমাদের হবে, এভাবে চোখে কি কবে? ওদের হয়েছে তবে আমাদের হবে, কবে 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 আমাদের হবে, কবে 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 আমাদের হবে। ভুল করে প্রেম মিসড কল, এনগেজড বাই তার লাইন, সিগন্যাল ভেঙে তবু এগিয়ে গেলে ঘুমে ঘুমে দিতে হয় ফাইন, বাইকের পিঠে চড়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা যে বেড়ায় দিবে, আরে বাইকের পিঠে চড়ে ওরা যে বেড়ায় দিবে, ভাঙা সাইকেলে প্রেম ওঠে না। হ্যাঁ, Bye bye. since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify the living organism. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organism for our own use. For example, food, shelter, clothing. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. In Linnaeus' time, a two-kingdom system of classification, plant and animal kingdom, was developed that included all the respective. This system did not distinguish but between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism.
and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism. Classification of organisms into plants and animals are easily altered and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships. Classification system for living organisms have hence undergone several changes over the time, though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. The understanding of what groups or organisms be included under this kingdom have been changing. The number and nature of the kingdom have also been understood differently by different scientists over time. 5th January. Five kingdoms: cell type, Monera, prokaryotic, cell wall, non-cellulosic, polysaccharide plus amino acid, nuclear membrane absent, body of organization, cellular, mode of nutrition, autotrophic, chemosynthetic, phototrophic and heterotrophic, saprophytic, parasitic. Protista cell wall present in sun, fungi, chitin, plantae, cellulose, animalia absent. Nuclear membrane present. The body of cellular, multicellular loose tissue, plantae tissue organ, animalia tissue organ. Protista autotrophic, fungi photosynthetic and heterotrophic. Heterotrophic, saprophytic, plantae autotrophic, photosynthetic, animalia heterotrophic, holozoic or saprophytic. Heterotrophic, holozoic or saprophytic. So Monera is autotrophic, chemosynthetic and photosynthetic and heterotrophic, saprophytic, parasitic. Protista autotrophic, photosynthetic and heterotrophic. Fungi heterotrophic, saprophytic or parasitic. Plantae autotrophic, photosynthetic. Animalia heterotrophic, holozoic or saprophytic. R.H. Whitaker 1969 proposed five kingdom classification. The kingdoms defined by him were named as Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship. Thus, if there is a comparative account for evolution characteristic of five kingdoms, the three-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain, and thereby a sixth kingdom classification. We will learn about this in chapter higher class. Let us look at the kingdom classification to understand the issues and consideration and classification of under plants. The characters that unified this whole kingdom was that all organisms included at the cell and the cell wall. Okay, lineage time, right? Earlier will include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses and forms. Angiosperm under plant. The main character that unified the whole kingdom that organisms include cell walls and their in the cell. This placed together widely different types of other characteristics, prokaryotic bacteria and the blue-green cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. Blue prokaryotic bacteria and blue-green cyanobacteria were placed in eukaryotic. It also grouped together unicellular and multicellular ones. For example, chlamydomonas and spirogyra were placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had cellulosic cell wall. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed with a separate kingdom fungi. All prokaryotes are placed under groups together, kingdom Monera, and unicellular organisms are placed under kingdom Protista. Were grouped under all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and unicellular eukaryotic were placed under Protista. Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, cholera with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom with lack of cell wall. Chlamydomonas cholera earlier placed in algae with plants.
It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolution relationship over time, and an attempt has been made. So, people, no. Reproductive similarity are also phylogenetic is based on evolution relationship. In this chapter, we will study the characteristic of kingdom Monera, Protista, and fungi of Whitaker system of classification. The kingdom plant and animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be dealt separately in this chapter 3 and 4. Kingdom Monera bacteria are the sole members of Kingdom Monera. They are the most abundant microorganism. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, and deep ocean, where very few other life forms can survive. Many of the live live in or other organisms as parasite. Bacteria are grouped under 4 categories based on the shape: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the comma-shaped vibrium, the spiral spirillum. Spherical coccus. Though bacterial structure is very simple, they are complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substrates. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are eutrophs. They depend on other organisms or on dead organic matter for food. The vast majority of bacteria are heterotrophic. They depend on other organisms and dead or organic matter of food. Archaebacteria, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophiles, hot spring, thermoacidophile. Salty areas, halophile, hot spring, thermoacidophile, and marshy areas, methanogens. Archaebacteria are different from other bacteria in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of the animals. Eubacteria, there are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and eubmotile flagellum. The cyanobacteria have chlorophyll A similar to B in plants and photosynthetic autotroph. The cyanobacteria unicellular, colonial or filamentous, freshwater, marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by a gelatinous sheet. They often form blooms in polluted water bodies. Some of the other organisms fix nitrogen in specialized cells called heterocyst, nostoc, and anabina. Chemosynthetic phototrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, and ammonia, and use the released energy for their ATP production, phosphorus, iron, and sulfur. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have significant impact on human affairs. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legumes, roots, some of the pathogen causing damage to human beings, crops, farms, animals, and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well-known diseases caused by different bacteria. Bacteria reproduce citrus canker, cholera, typhoid, tetanus. Bacteria reproduce mainly by fission. Sometimes under unfavorable conditions they produce spores. They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. The microplasma are the organisms that completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Many microplasma are pathogenic in animals and plants.
Organisms that completely lack a cell wall can survive without oxygen. Kingdom Protista. All single eukaryotes are placed on the Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protista to one biologist may be a plant to another. In this book we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenids, slime and cocoons under protist. Members of Protista are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the other daily meat plants, animals, nucleus, and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Chrysophyte. This group includes diatoms and golden algae. They are found in fresh water as well as in marine environment. Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Being eukaryotic, the protist cell body contains a well-defined nucleus. Chrysophyte. This group includes diatoms and golden algae desmids. They are found in fresh water as well as marine environment. They are microscopic and they float passively in water currents. Plankton, most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall forms two overlapping shells which fit together as in a shaped box. Industry well made of silica. The diatom level diatom is earth being gritty. Diatom polished filtration syrup. Diatom has a cheap pollution in the ocean. Dinoflagellates organisms mostly marine, yellow, green, blue or red depending on the pigment present in the cell. The cell wall is stiff cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella, one lies longitudinally, other transversely. In a furrow between the wall plates, very often red dinoflagellates, example goniolacs, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. Toxin released by such a large number even kill marine animals such as fishes. Mostly marine. Photosynthetic appear yellow, green, brown in the pigment. The cell wall has stiff cellulose plate from the outer surface. Most of them two flagella, furrow between the wall plates, longitudinally and transversely. Red dinoflagellates, goniolacs undergo such rapid movement that make the sea appear red. Toxin released by such large number may even kill other organisms such as fishes. Okay, enjoy the break. Afterwards, you will learn some notes.
innocent question personally नहीं है। ऐसी दीवानगी के मैं चाहूँ तुझे, पागल हुआ मैं, हुआ मैं, हुआ मैं, हुआ से। এই আমি যাচ্ছি নিচে বাইরে দেখ কামটা বলছি না জ্বলেছে, তাহলে আমি কি করবো? ऐसी दीवानगी से ये कब कॉन्ट्रीब्यूशन दिए चले যাচ্ছে আসছে আলোয় নিবে না। এটা আমি এরপর দেখে নিয়েছি নিভে গেছিল কিছুক্ষণ না তুই অনেকক্ষণ চলে গেলি দেখেছিস নিবে গেছিল তুই যখন নিভে গেল আমি যখন দুবার চারবার হাঁটলাম ধরলাম এই হলো এটাই সন্ত্রাস দিচ্ছিস কেন? এটাই সন্ত্রাস এটা বদলা হবে NEET का जवाब पत्र से नहीं देते हैं। पत्थर का जवाब ईंट से আমাকে আরো জোরে ঘাম আসতে মারলি না ভারত শুধু বড় বড় বৌলি আওড়ায় ভারত শুধু বড় বড় বৌলি আওড়াতে জানে বড় বড় স্পিচ কিন্তু কাজে কর্মে করে
খুব ঢিলে। এতটাই ঢিলে যে ওটার কি একটু মানে ঘুমাতে আসে। পাকিস্তানরা নাকি সেই দিন থেকে ভয়েতে রয়েছে, ওই যে এই বোমা ফেলে দিল। সত্যি বলতে। ইজ্জত না আবার পাকিস্তানদের হিউমার দেখবি। লেগেছে। India can't do anything. We don't have any. এই দেখ আমিও যাই দেখাতে যাবো রিল ব্লগ। পাকিস্তানরা আমাদের মজা করাচ্ছে। আটারি বর্ডারে যে ফাংশনটা হয় ওটাই আমাদের সিপাহি পড়ে গেছিল। এবারে হ্যাঁ, পরশু দিন, মানে এই অনেকদিন আগে। পুরোটা কে যাচ্ছে? আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি। এ দেখাচ্ছে কি নিচে? এই পাকিস্তান আর্মি দেখাচ্ছে এরম করছে আর ইন্ডিয়ান আর্মি পড়ে যাচ্ছে। ও, দেখ মজা বাবা, বানাচ্ছে। এদিকে মজা করে। আরে বাবা, আটারিতে আমাদের সিপাহি একবার পড়েছে, এডিট নয়। বুঝতে পেরেছি, এদিকটা দিয়ে আর কি মজা হচ্ছে, মজাটা হচ্ছে, আনন্দটা হচ্ছে। পাকিস্তানি কি politics? जब भी कोई भी हमारे ध्यान से देखेगा तो हम जो है उसके ऊपर एक्शन करेंगे। जब भी कोई भी हमारे ध्यान से देखेगा तो हम जो है उसके ऊपर एक्शन करेंगे। जब भी कोई भी ভ্যালি আঁক তাকাবি এভাবে অ্যাকশন করে দেবে। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बखोही के। ওহি Okay guys, let's start. Euglenoids, majority of them are fresh water. Majority of them are fresh water, found in stagnant water. Instead of cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on smaller organisms. Interestingly, their pigments of euglenoids are identical to those present in higher plant. Example, euglena. Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water instead of cell wall. Found in stagnant water instead of cell wall.
They have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. They have two flagella, a short and a long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenids are identical to those present in higher plants. Okay. Slime molds are saprophytic protists. The body moves along decaying twigs and leaves, engulfing organic material. Under suitable condition, they form an aggregation called plasmodium, which may grow to spread under suitable condition. Slime molds का करता है, plasmodium करता है बेसाले, which may grow to several spread over several feet during unfavorable condition. The plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at their tips. The spores possess true walls that are extremely resistant and survive for many years even under adverse conditions. The spores are dispersed by air current. Under suitable conditions, they form an aggregation called plasmodium. Under unfavorable condition, they form plasmodium and differentiate and form fruiting bodies. And under suitable condition, they form plasmodium, which may grow to during unfavorable condition. The plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their spore tips. The spore possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years, and under adverse conditions the spores are dispersed. Dinoflagellates, euglena, slime mold, slime mold, euglena. Protozoans. All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They are believed to be primitive relatives of animals. All protozoans are heterotrophs and live as predators. They are predators. They are believed to be primitive relatives of animals. They are believed to be relatives of primitive relatives of animals. There are four major groups of protozoans: amoeboid protozoan, flagellated protozoan, ciliated protozoan, and sporozoans. Amoeboid protozoan forms feed by putting out pseudopodia, marine form of silica in their surface. Many of them entamoeba are parasite. Flagellated protozoan, sleeping sickness, and either free living or parasitic. They have flagella. The parasitic forms cause diseases such as sleeping sickness. Example: trypanosoma. Ciliated protozoan, they are aquatic, actively moving organism because of the presence of thousands of cilia called gullet that on the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia steered into the gullet. Example: paramusa. Sporozoan include disease. Diverse organisms have an infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium, malarial parasite, which causes malaria, a disease which has staggering effect on human population. Kingdom fungi. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen that fungi on a moist bread and rotten fruits. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. Some unicellular fungi, yeast, are used to make bread and beer. Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. Some are source of antibiotics, penicillin. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water and soil and on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why you keep food in the refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Some of the sources of antibiotics are penicillia. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on plants and animals. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Their body consists of a long, slender, thread-like structure called hyphae.
Their body consists of long, slender, thread-like structure called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called phoenocytic hyphae. Others have septa or crosswalls in their hyphae. Others have septa or crosswalls in their hyphae. The common mushroom you eat and toadstools are also fungi. White spot seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. Other fungi, okay. The mycelium, the network of hyphae is known as mycelium. Some are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called phoenocytic hyphae. Others have septa or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharide. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytes. Those that depend on living plants and animals are called parasites. They can also live as symbionts as in lichens, algae as lichens, and the roots of higher plants as mycorrhiza. Algae as lichens, symbionts, algae as lichens, and other higher plant mycorrhiza. Reproduction in different fungi can make place by vegetative reproductive means, fragmentation, fission, and budding. Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores, and sexual reproduction is by oospores, aplanospores, and basilospores. The various spores are produced in distinct structures called fruiting body. The sexual cycle involves the following three steps: fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes called plasmogamy, fusion of two nuclei called karyogamy, meiosis in zygote resulting in haploid spore. When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidomycetes, a third stage occur, condition dikaryon, and the phase is called dikaryiophase of fungus. Later, the parental nuclei fuse, the cells become diploid. And the cells become diploid. The fungi form fruiting bodies in which the reduction division occurs, leading to formation of haploid spores. The morphology of mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies from the basis for the division of the kingdom into various classes. The morphology of mycelium, mode of spore formation, and fruiting bodies form the basis for division of the kingdom into various classes. मुस्कुराता हूँ चेहरा
Mr. A. Muker, Lysopus albugo. Phycomycetes. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats, and on decaying and damp places, obligate as parasites. Asexual reproduction is by zoospores, motile, aclonospores, non-motile. These spores are endogenously produced in sporangium. These spores are endogenously produced in the sporangium. These spores are endogenously produced in the sporangium. Asexual reproduction are zoospores, motile, and aclonospores, non-motile. Okay. Mucor grow on dung of cats and dogs. Rhizopus, the bread mold. Albugo, the parasitic fungi on mucus. Mycelium is aseptate and coinocytic. So found in aquatic habitats, on decaying wood, in moist and damp places, or as obligate parasite. Aseptate and coinocytic. Asexual reproduction by zoospores or if motile aclonospores. These spores are endogenously produced in the sporangium. Zoospores or aclonospores. Zoospores are motile. Aclonospores are non-motile. These spores are endogenously produced in the sporangium. Reproduction example: mucor grow on the dung of cats and dogs. Rhizopus, the bread mold. Albugo, the parasitic fungi on mustard. Ascomycetes, also known as sac fungi, saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous, means growing on dung. Mucor grow on the dung of cats and dogs. Rhizopus, the bread mold. Albugo, the parasitic fungi on mustard. Phycomycetes found in aquatic habitat, on decaying wood, in moist and damp places, or as obligate parasite. Abscetate mycelium is aseptate and coinocytic. Ascomycetes, saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous, means growing on dung. Mycelium is branched and septate. Asexual reproduction is by conidiophores. Conidia produced exogenously on the special mycelium. Sexual reproduction by ascospores, endogenously in sac-like asci. Ascospores produced endogenously in a sac-like asci. Aspergillus, claviceps and neurospora. Aspergillus favor the most powerful hallucinogen releases produced by claviceps purpurea and also caused lot of dye. Basidiomycetes, bracket fungi growing in soil, on logs and tree stumps, and in living plants and bodies. Mycelium is branched and septate. Sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two or more vegetative somatic cells of different states of genericide. Astilago mushroom, Astilago smart, Pushchinia rust fungus, poisonous mushroom, Amantia, used in manufacturing ink, coprina ink, bracket fungi, fusarium growing on rotted wood. Common members: Agaricus mushroom, Astilago smart, Pushchinia rust fungus. Deuteromycetes, imperfect fungi. Okay, sex organs are absent, but plasmogamy is brought by fusion of the vegetative cells or stems or genotypes. So, Basidiomycetes growing in soil, on logs and tree stumps, and in living plant body as parasite. Saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous, means growing on dung. Aspergillus produce alpha toxins of carcinogenic to humans. Aspergillus, claviceps and neurospora.
Ascomycete is also known as sac fungi, growing on logs. Acha, Icomycete is found in aquatic habitats, decaying wood in moist and damp places or obligate parasite on plant. Ascomycete is sac fungi, saprophytic, decomposers, parasitic or coprophilous means growing on down. Aseptate and coinocytic, mycelium is aseptate and coinocytic. Ascomycete is branched and septate. Bacillomycete is branched and septate. Deuteromycete is branched and mycelium. Most decomposers, some of saprophytes are parasites. Reproduce only by asexual spores, Ponidia. Ponidia. Alternaria, Coleotrichum and Trichoderma, red rot, sugarcane is caused by Alternaria trichoderma, predatory fungus, feed on living worms, nematodes and nematophagous fungi. Alternaria, Coleotrichum and Trichoderma. Alternaria, Coleotrichum and Trichoderma. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium by 4 basilospores. The basidia are arranged in protein bodies called basidiocarps. Economic importance of some unicellular fungi is to make bread and beer, and penicillin is used as source of antibiotic. So, Icomycetes, Mr. A, Albugo, Ascomycetes, Aspergillus, Clavices, Neurospora, Bacillomycetes, Agaricus, Ustilabos, Smart, Ushinia, Deuteromycetes, Alternaria, Trichoderma, Coleotrichum. Viruses. Viroids discovered by T.O. Diener, 1971. Achha, viruses. These are the organisms which are not included in any of the 5 kingdoms classified by Pappu Whitaker. These are virus, viroids, prions and lichens. So, obligate parasites. Viruses are obligate parasite. Non-cellular organisms. Protein coat, capsid made up of capsomeres. Name means venom or poisonous fluid, given by Dmitry Ivanovsky, 1892. Viral symptoms in plants: mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, darkening and stunted growth. Viral symptoms in plant are mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing and vein clearing, darkening and stunted growth. Smaller than bacteria, inert outside and in their specific host cell. A nucleoprotein contains protein plus infectious genetic material, RNA or DNA. Human viral disease: AIDS, mumps, smallpox, herpes, influenza, characterized by having an inert crystallization structure outside the living cell. Inert outside their specific host cell, smaller than bacteria, non-cellular organism, protein coat capsomere, given by Dmitry Ivanovsky. Viroids, discovered by T.O. Diener, 1971. A new infectious agent was smaller than viruses. They also have low molecular weight RNA. No protein coat is present, and potato spindle tuber disease is caused by potato spindle tuber viroid. Prions, similar to size in viruses. This is caused by abnormally folded protein which transits certain infectious stage. And disease caused by prions: bovine sporangiform, BAC, commonly called as bovine sporangium, BAC, commonly called as mad cow disease, and C.R. Jacob disease in humans. 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 আমি কিরম থলথলে হয়ে গেছি আমি কিরম থলথলে হয়ে গেছি। তোর দাদাটা থলথলে হয়ে গেল। তোর দাদার হ্যান্ডসাম হলো না রে। তোর দাদাটা আর হ্যান্ডসাম হতে পারলো না, থলথলে হয়ে গেল।
discovered Tiodener 1975. Infectious agent that was smaller than virus. They have only low molecular weight RNA, no protein code. Potato spindle tuber disease is caused by potato spindle tuber viroid, an abnormally folded protein which transmits certain infectious disease. Size smaller in size to virus. Disease caused by protein trans bovine spongiform encephalopathy BSE, commonly called as mad cow disease, and CR Jacob disease in human. Lichen symbiotic association between algae, algal component phycobiont autotrophic, so it prepares food for fungi, fungal component mycobiont heterotrophic, so it provides shelter and absorb mineral nutrients and water for algae. So heterotrophic, so it provides shelter and absorb mineral. So algal symbiotic relationship between lichens, algal component phycobiont autotrophic, so it prepares food for fungi and fungi provide shelter to algae. So algae prepare food for fungi and fungi provide shelter to the algae. Very good pollution indicators as they do not grow in pollution in polluted areas. Okay, again. Virus are obligate parasite, non-cellular organizing, protein coat, capsid made up of capsomeres, names mainly venom or poisonous fluid given by Dmitry Ivanovsky 1892. Viral symptoms in plant, mosaic formation, leaf rolling, curdling, yellowing, vein clearing, darkening and stunted growth. Characterized by having an inert crystallized structure outside the living cell, human viral disease, AIDS, mumps, smallpox, herpes, influenza, nucleoprotein contains protein plus infectious genetic material RNA or DNA inert outside their specific host cell smaller than bacteria. Viroid discovered by T.O. Diener and individuals that was smaller than virus. They have also low molecular weight RNA, no protein code. Potato spindle tuber disease is caused by the potato spindle tuber viroid, an abnormally folded protein which transmits certain infectious disease. Similar in size to viruses discovered. Disease caused by trans bovine spongiform BAC, commonly called as mad cow disease, here Jacob disease in humans. M.W. Vijornik 1898 demonstrated that extract of milk or could infect healthy plants called Contagium vivum fluidum. Contagium vivum fluidum, M.W. Vijornik. W.M. Stanley proved crystallization of virus. W.M. Stanley proved crystallization of virus. Okay. Now we will read about plant kingdom. Minutes break.
Dal. Dal. ঠিক আছে এবার দেখি ফোর
forebrain consists of cerebellum, thalamus, hypothalamus. Cerebellum, thalamus, hypothalamus. The forebrain consists of cerebellum, thalamus, hypothalamus. Joints forms a major part of the body. It divides the cerebellum into two parts, which are termed as the right and the left hemisphere. Cerebral hemispheres are connected by the tract of hemisphere is connected by the tract of the layer of cells which covers the cerebral hemisphere, cells and ligaments are cerebral cortex. The layer of cell which covers cerebral hemisphere is known as cerebral cortex. Cerebral cortex. Cerebral cortex. Layer of cells which covers tract of fibers, nerves, the layer of cells which covers cerebral cortex is referred as the brain. Cerebral cortex is referred as the brain. It is great appearance and neurons and organs that are cerebral cortex contains motor areas, sensory areas, and large areas. Let's start plant kingdom. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification put them in the same kingdom, so the cyanobacteria that are also in the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whitaker 1969, wherein he suggested the five kingdom classification viz. Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification with kingdom Plantae, popularly known as Planta kingdom. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed with time. Fungi and members of Monera and Protista
as cell walls now have been excluded from Plantae, though earlier classification took in the same kingdom. So the cyanobacteria that also referred to as blue-green algae will describe under are not algae anymore. In this chapter, we will describe about Plantae under algae, graphite, pteridine, gymnosperm and angiosperm. Let us look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of the classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, shape and number of leaves. They were mainly based on vegetative characters or on the embryon structure given by linear. Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that the vegetative characters are more easily affected by the environment. As against this, natural classification system developed, which were based on natural affinities among the organism and considered not only the external structure feature but also the internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry. Okay. Such a classification of plant was given by George Bentham and Mr. Joseph Dalton Hooper. At present, phylogenetic classification system based on evolution relationship between various organisms are capable. These assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestors. We now use information from many sources to help resolve difficulties in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy, that based on the chemical constituents of the plant to resolve confusions, are also used by taxonomists these days. Algae are chlorophyll bearing, simple, haloid, autotrophic, largely aquatic, both freshwater and marine organisms. They occur in a variety of other habitats: moist, stone, soil and wood. Some of them also occur in association with fungi and animal, example sloth bear. The form and size of algae is highly variable. The size ranges from microscopic unicellular forms like Chlamydomonas to colonial forms like volvox to the filamentous forms like Eulothrix and Spirogyra. Chlamydomonas colonial form like volvox and to the filamentous form like Eulothrix and Spirogyra. A few marine forms such as scales form massive plant bodies. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual method. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores. They are flagellated and motile, and the germination gives rise to new plants. Sexual reproduction takes place through the fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size.
Sexual reproduction takes place through fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size as in chlamydomonas, or non-flagellated, non-motile but similar in size as in spirogyra. আমার কি কাঁচি নিয়েছিস তুই? ছোট ছোট কাঁচিটা নিয়েছিস? দিয়ে দে, ভালো কথা বলছি। But once. কি জন্যে? ও Sexual reproduction takes place through the fusion of two gametes. These gametes can be flagellated and similar in size as in chlamydomonas, or non-flagellated and dissimilar in size. Non-flagellated but similar in size. Flagellated similar, non-flagellated similar. Flagellated similar in size, chlamydomonas. Flagellated non-flagellated similar in size, spirogyra. Isogamous, fusion of two gametes dissimilar in size. Chlamydomonas is known as anisogamous, fusion between one large non-motile static polygamete and one smaller motile polygamete is termed as oogamous. Volvox fulcus. Green algae. Algae are useful in variety of ways. At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. They are paramount or important primary producers
of energy-rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic mammals. Many species of porphyral laminarian sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. Certain marine algae, brown and red algae, produce large amounts of certain marine and red algae produce large amount of hydrocolloids water holding capacity. Alkene, brown algae, carrageen, red algae are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from GDP in Brasilia, are used to grow microbes and preparation of ice cream and algae. এইখানে এসে কি ওর পেছনে কাটি দিচ্ছিস? কাঠি দিলাম, না না, এখানে বসবি কেন? কাটি দেওয়ার জন্যই তো বসেছি। আমি তো একটু দূরে বসে আছি, কাঠিটা কোথায় দিলাম? না না, কাটি দেওয়ার জন্যই তো তুই এসেছিস এইখানে খেলা করতে। আরে বুড়ো, হ্যাঁ, ও কাটি দিচ্ছে পেছনে। না বসে আছে। বলবি ও কাটি দিতে এসছে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবি। সাজঘাট করে Alkene, brown algae and carrageen, red algae are used commercially. Agar, one of the commercial products obtained from Gilead and Brasilia, are used to preparation of ice cream and jelly. Chlorella and spirulina are unicellular algae rich in protein and are used as food supplements even by space travelers. The algae are divided into three main classes: chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. Alkene, brown algae, carrageen, red algae. Chlorophyceae, the members of chlorophyceae are commonly called green algae. The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. They are usually grayish green due to the dominance of pigments of chlorophyll A and B. The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped or defined spatially. Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. Some member algae may store food in the form of oil droplets. Algae are useful in a variety of ways. Inner cellular cellulose and an outer layer of pectose. Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation or by the formation of different types of zoospores. Initial reproduction by fragmentation. Inner layer cellular pectose. Pyrenoids contain protein besides starch. Asexual reproduction is by the formation of phylogenetic zoospores produced in zoospore embryo. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, or eugamous. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, or eugamous. Some commonly found algae are chlamydomonas, volvox, China, ultaque, China, Mevalologans, Peninsula. China, Chlamydomonas, volvox, ultaque, Vetrix, and Spain, China. Phaeophyceae, they are the members of Phaeophyceae or brown algae are found primarily in marine habitat. They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched form as represented by tail, many of which they reach a height of 100 meters. They possess chlorophyll A and C, carotenoid and xanthophyll. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the xanthophyll pigment present. Food is stored as complex carbohydrate which may be in the form of laminarin or mannitol. The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous protein of algin. The protoplast contains, in addition to plastid, the gelatinous protein of algin. Located nucleus. The plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and the stalk is tight and the nucleus is circulating organ the floor.
Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction, most algae, brown algae, biflagellated zoospores. They are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. Is pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. They have usually pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous, or bigamous. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous. Union of gametes that takes place in water with the plutonium, two laterally within species. The gametes are piriform shaped and loosely laterally attached flagella. The common forms are ectoparity, Lamborghini Sephora, Nicotoro, Nicola, Ramarius, Adavan, Picus. Rhodophyceae are commonly called red algae, which has the predominance of the red pigment are phycocyarizing in their body. Majority of the red algae are marine with greater concentrations found in warmer areas. They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also at the great depths in oceans where relatively less light penetrates. The red thalli, one of the most red algae, are multicellular. Some of them are complex body organization. The food is stored as chloridium starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. Sexual reproduction is by zoospores and accompanied by complex post-fertilization development. The common members are B squared, G squared. Now bryophytes. Bryophytes include the radius moss and liverworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. Archaeologicals rhizard. Archaeologicals rhizard. Food seta and capsule. Food seta and capsule. Leaf menaces and Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because the plant can live in soil but also are dependent on water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play a great ecologically important role in plant succession on bare rocks or soil. The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. It is thallus-like and prostate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizard. They lack true root stem or leaf. They may possess root-like, leaf-like. They may possess root-like, leaf-like, or stem-like structure. The main conjugate of the bryophyte is haploid. It produces gametes and hence is called gametophyte. The sex organ bryophyte is haploid. The sex organ of the bryophyte is multicellular. The male sex organ is called omphidium. They produce biflagellated amphiboloid. The female sex organ called archaeogonium is a flask-shaped and produce they produce a multicellular body called sporophyte. The sporophyte is not free-living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction, division, meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte. Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous and mammals. Birds and other mammals, Pepisus sphagnum and most feed provide that have been used as long fuel and there because the capacity to hold water as packing material for transshipment of living material. Mosses along with the lichens are the first organism to colonize rock and hence are of a great ecological importance. The decomposition of making the substrate suitable for growth of higher plants. Since mosses form dense mat on the soil, they reduce the effect of falling rain, soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. Liverworts grow usually in moist, shady habitats such as bank on stream, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. The plant body of a liverwort is phalloid. The plant is marsupial. The thallus is dorsal closely attached to the substrate via the leafy members, leaf-like appendages and through those stem-like structure.
As explained by liver work is by fragmentation of early by the combination of nuclear structure called gamma. Gamma green multicellular asexual bud will develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli. The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individuals. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on same or on different thalli. The sporophyte is differentiated into fruit seta and capsule. After meiosis, spores are produced within the capsule. The spores germinate to form free-living gametophyte. The predominant stage of life cycle in the mass is the gametophyte. It consists of two stages. The first stage is the protonema stage, which develops directly from the spore. It is a creeping, green, branched, and frequently filamentous stage. The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright centered axis bearing spiral head and leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid. The stage bears the sex organ. Vegetative reproduction in moss. Vegetative reproduction in moss is by fragmentation and budding in the secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organs are Amphidia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into sporophyte consisting of a fruit seta and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than that of liverworts. The capsule contains spores and are found meiosis. Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersion. Common example of mosses are FPS, Funerus, Polytrichia, and Sphagnum. And the liverworts example is Marchantia. The pteridophytes include horsetails and ferns. Pteridophytes are used for medicinal purpose as soil binders. They are also frequently grown as ornamentals. Evolutionary, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem, and phloem. We shall study more about this in chapter 6. The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil condition. You may recall that in bryophytes, the dominant phase in the life cycle of the gametophytic plant body. However, in pteridophytes, the plant body is a sporophyte which is differentiated into two roots, stem, and leaf. The organ produces well differentiated vascular tissue. The leaves in pteridophytes are small microphyll as in Silapinella or large as in pods. Macrophyll. The sporophyte bears sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophyll. In some cases, sporophyll may form distinct compact structures called strobili or cones. The sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell. The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. The gametophyte require cool, damp, shady places to grow because of the specific restricted requirement and the need for water for fertilization. The spread of living organisms pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. Really? দেখেনি কোন ছেড়ালাম বলে যে কাম মাফ করে দে এই আমার তো এই লাইফ কি করে শুরু করে এই আমি তো ক্ষমা চাইছি আমনোজা আমনোজা গাল দিবি না
এই গালটা রাখ, ওটা বললি, বুঝতে পেরেছি আমি। ইনি করবি না, আমার এটা বারণ আছে, যে বলে দেবো বেশি হয়েছে। কেন খেতে তো ভালো লাগে না? কি বোরিং এর মতো গল্প, অসভ্যতা করছিস কেন? একটা মানুষ কথা বলছে, কি ছুড়ে দিল আমার ওখানে, দেখতেও পাচ্ছি না। হয় জঙ্গি হয় না, বল না কোথায়? আমার ছিল ঠোঁটের ছাল। তুই নোংরামো করছিস কেন আমার সাথে? আমি চলে যাবো? না হ্যাঁ, তো বলে দেবে। যাসনি, না, তুই কি ফেললি আগে বল। ঠোঁটের ছাল। তুই কেন ফেললি? আমি ফেলবো এখন? ওটা তো ডেড সেল। কেন ফেলবি? ঘেন্না তো করে ওটা তো মানুষের। ডেড সেল, ওটা তো লিকুইড, মানে স্টিকি নয়। এটা কি করে ভাই? ওটা তো ডেড সেল। যে সেলি হোক, জ্যান্ত সেল হলেও না স্টিকি হলে মানতাম। নোংরামো করে, তো ছি। এটা তো নোক। দিনিয়া আমার খন খন। তুই আমার ক্ষমা কর, যে তুই আর ক্ষমা চাস না। তুই যা। ও This gametophyte archaeogonium male gamete is in the archaeogonium from the anthenia to the mouth of the archaeogonium. Fusion of male gamete with the egg present in the archaeogonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte, which is dominant phase of pteridophytes. In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kind. Such plants are called megasporous. Genera like Celagenous alvinium which produce different kinds of spores, macro, large, micro, small, are known as heterosporas. The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of the zygote into young embryos is the precursor of the seed habit, considered in an important step in evolution. Psilocybin, Cyanotum, Lycophyta, Lycopodium, Selaginella, Spinosida, Equistem, Pterosida, Diapteris, Adiantum. Gymnosperm. The gymnosperm gymnos are plant in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. The seeds that develop post-fertilization are not covered and naked. Gymnosperm include medium-sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. The roots are generally capped root. Roots in some general are fungal association with the form of mycorrhiza pinus, while in some other cycas, fungal mycorrhiza pinus, cycas, cholera roots are small chloride root nitrogen fixing cyanobacteria. The stems are unbranched cycas, branched pinus, citrus. The leaf may be simple or compound. In cycas, the female leaf persists for few years. The leaves in the gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity, and wind. In conifers, the needle-like leaf reduces surface area. Their thick cuticle and sunken stomata is also to reduce water loss. The gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia that are bound on sporophiles, which are arranged spirally along an axis to form lax, compact, or sturdy or cone. The strobili bearing microsporophile and microsporangia are called microsporangia or male strobili. The microspores develop into a male gametophyte generation, which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. The reduced gametophyte is called the pollen grain. The development of pollen grain may take place within the microsporangia. The cones bearing megasporophyte with ovules or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. The male or female cones of strobili may be born on the same tree or pinus or different tree cycles. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and composite structure is called a novule. Nodules are bound on megasporophyle, which are may be clustered to form
female cones. The megaspore in mother cell divide mitotically to form 4 megaspores. One of the megaspores enclosed within the megasporangian nucellus develop into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archaeogonia female sex organ. The multicellular female gametophyte is also retained within the mycosome. Unlike graphites and peltophytes, the difference from male and female that do not have an independent free living existence, they remain within the sporangia, return to the sporophyte. The pollen then is released from the microsporangia. They are carried in air currents, come in contact with the opening of the ovules born on megasporophyte. The pollen tube carrying the male gamete towards the archaeogonia into the ovule and discharge their contents near the mouth of the archaeogonia. Following the fertilization, zygote develops into an embryo and ovule develops into seed. These seeds are not covered. Cycas, Pinus, Ginkgo. Plant kingdom is over. Now we will read animal kingdom, and before that we need to take a break. Okay.
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्णवी चौधरी। आगे होता मांस खेले खूब बाजे ना दे এইটা দিয়ে না আমার মুখ ধরবি না, এটা দিয়ে তুই আমার মুখ ধরিস পুরো গলা চাপিস মুখে আর কেন বলতো হাত দিচ্ছি না? এত দিনের নোংরা জানিয়া যে গন্ধ ছাড়ছে, হাত দিলে ভাইরাস। তাহলে ভাই তুই আমার মুখ ধরিস ওই লাঠি দিয়ে, যেগুলো দিয়ে তুই সব ঠেকাস। এটা দিয়ে আমি শুধু জানিয়াই ধরি না, আর আমার মুখ বিভিন্ন টিকটিকি হাতায়, আমার মানে নিজ পাবো না। তারপর জানলা খুলি। তো আমার মুখ হচ্ছে সমান টিকটিকি জানিয়া। এটা মুখ সমান নয়, এটা আমার থার্ড আর্ম। না করবে না, এই থার্ড আর্মকে ফেলে দাও। নোংরা কাজে তুমি এই থার্ড আর্ম ইউজ করো, আমাকেও তুমি এই থার্ড আর্ম নিয়ে সব সময় করি যে হাতে থাকলো না। ছি, ভুলে গিয়েই করি, ইচ্ছে করে করি না। আমি মনে করিয়ে দেবো, কত বলেও রাখছি। আরে আছিস, এখানে আছিস। ওহো, আমার ফোন আসলাম নাকি? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एक क्या हरामजादी। গাল কি দিচ্ছিস রে? তোকে দিচ্ছি রে, মুখে লেগে আছে গাল। তোকে দিচ্ছি গাল রে। বলিস না ভাই, আমাদের বলি আমাদের ভারত ভাই। তোকে তাহলে ভারত যতক্ষণ না পুলবামার বদলা নেবে তোরা থামবি না, না? বিগ ভেবে নিস ভালো মনের মানুষকে তোরা। এটা তোকে মুসলিম বলবো। এই ছেলেটাকে চেনো? এই ডক্টরটাকে ইনস্টাগ্রাম সব বানিয়ে দেখেছিলাম আমরা। সুন্দর করে বোঝায়, ডক্টরি ভিডিওই না ইনফ্লুয়েন্সার। কে বলতে? আরে ভাই কে এটা পড়ে নিস না, আমি তোকে বলবো। রাক্ষিতার বন্ধু, যারই বন্ধু সেটা বল। রাক্ষিতার ক্লাসমেট। রেখে আমি তোকে দেখাইনি। এই রাক্ষিতার বন্ধু, বাহ, যাও একটা শুনে মেরে দিল। রাক্ষিতার সাথে আমি দেখেছি। তাহলে ক্লাসমেট হয়ে গেল। ওরা ইনফ্লুয়েন্সার মিট করতে পারে না। ইনফ্লুয়েন্সার না, হসপিটালে কাজ করে একসাথে। ঠিক আছে, রাক্ষিতার বন্ধুই হলো। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ। হ্যাঁ, জানতাম না। তাই এমনিতে লিখেছে আজকে স্টোরি, লিখেছে যে এটা বুঝতে পারছি না, কিছুতেই নিট পিজির বিষয়টা মাথায় ঢুকছে না। গুগল করলে বলছে রেজাল্ট বেরোয়নি, অথচ লোকজন নিট পিজি নিয়ে কি করে কথা বলছে। কি বলছিস? হ্যাঁ, এটা কে লিখেছে দেখ। তোমার বলে
বলেছে যে আমার যে থেরাপি ডিপার্টমেন্ট ছিল আমাকে সবসময় প্র্যাকটিক্যালস তো ওদের হাতে থাকে, কলেজের হাতে আবার প্রাইভেট ফেল করাতে চাই, ইচ্ছা করে না, টার্গেটেড ছিলাম আমি। কারণ আমি ইনস্টাগ্রাম করতাম, এইসব করতাম, আর মানে মানে দেখা হয় না যেটা একটা ইনফ্লুয়েন্সার ডক্টর হতে কাজে তো মন নেই, এইটা হচ্ছে ব্যাপার। এই আমি টার্গেটে থাকতো এবং ওর যারা বন্ধুরাও ছিল তারাও মানে ওই আর কি পেছনে আমি বলতো। এবার এই ও আচ্ছা, আর ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওই যে কলিগসরা ছিল ওরা ওরা আমি বলতো, কিন্তু সামনে বলতো না, পেছনে বলতো। তো যাই হোক, তো ও কি করেছে, ওর বাবা প্লট বেচে ওকে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়িয়েছিল, নিটের ওর হয়নি, কিন্তু today my results speak for itself, topping in a branch where only toppers exist, as MD is the highest ranking branch in NEET PG as well. From studying in a private medical college in UG, my father had to sell his plot to pay my fees, cracking government medical college in MD and securing this rank in my super specialty, so I can choose any branch or college or hospital in the country. Dreams do come true. My only goal তো এটা কি বলতে চাইছি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি সমানে বিদ্যার্থী না কি বল, তুই তোর প্রশ্নটা তো কর। নিট পিজি রেজাল্ট বেরোয় না, এ কেন বলছে যে নিট, এই কেন বলছে যে আজকে আমার রেজাল্ট এই কথা বলছে, নিট পিজিতে আমি এমডি ইজ দ্য হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং। তা আজকেই রেজাল্ট, এবছরের রেজাল্ট বেরোতে হবে, ও বলবে টার্নিং হবে। আগের বছর এত ক্র্যাক করেছে, এখন সেটা বলছে ঠিক আছে, তো 25 র্যাঙ্ক হয়েছে, না তো আগের বছর করেছে, এবছর রেজাল্ট বেরোয়নি কারণ আগের বছর করেছে, সেটাই এখন বলছে। অবাক হবে কি আছে, ছবি দিয়ে শেয়ার করেছে, ব্যাস আমার ফিলিংটা বন্ধ করে দে, খালি হয়ে গেল যে ও আগের বছর। কাদের কাদের পাল্লায় পড়ি না আমি আজকাল, কি প্রশ্ন করছে বুঝতে পারছি না নিট পিজি ব্যাপারটা। কেন বুঝতে পারবি না? আমি ধর পিজি দিচ্ছি মানে কি, আমি ব্রাঞ্চ চুজ করার এবার আমি এক্সামটা দিচ্ছি, তাই তো? হ্যাঁ দিলে ওটা হবে। এমডিটা এখানে হাইস্ট র্যাঙ্কিং বলছে, বলে দিচ্ছে এমডি আসলে সবাই করবে। এমডি ডিপার্টমেন্টে রেডিওলজি ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে হাইয়েস্ট। হ্যাঁ তাহলে আবার এমডি ডিপার্টমেন্টে গেল না, তো তারা এমডি ডিপার্টমেন্টে পাবে না, আবার কি করবে? এমডি তো করবে। এমডি না পেলে ফেল নয়, এমডি না পেলে অনেকে আছে ডিএনবি করবে, সেটা হলো ডিপ্লোমা ইন এনবি, এন এর ফুল ফর্ম জানি না, মাস্টার্সেরও ডিপ্লোমা, মাস্টার ওটা ডিপ্লোমা মাস্টার্সের বলে না, ওটাও একটা ইকুইভ্যালেন্ট অফ এমডি, কিন্তু ওটা এমডি থেকে লো, ডিএনবি করে এমডি না করে। এমএস এমএস তো সার্জারি, ওটা তো আর একটু লো। হ্যাঁ 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 এমডি থেকে এমএস লো। আমি সার্জন হতে চাই, তুমি কিভাবে সার্জন হবে? তুই চুজ করবি, এমএস চুজ করবি। তাই কেউ অত রক্ত নিয়ে ঘাঁটতে চায় না, সবাই অফিসে বসে থাকতে চায়। এমডিরও রেডিওলজি হতে চায়, ভাবতে পারছিস? আরই বসতে শুধু বস থেকে শুধু ডিটেকশন করবে, ল্যাব রিপোর্টস লিখতে। সবাই পুরেমো সবাই ভালোবাসে না, সরকারি চাকরিও চান না। হ্যাঁ ওই সরকারি পিস যেটা, হ্যাঁ ঠিক আছে লাইফ ওইটাই চায়, ব্যাস। প্রচুর ভালো ছেলেমেয়েরাও আছে যারা এবার তো আমি বুঝতে পারি, এটাই তো বুঝতে পারছি। আমাকে তো মুখ করছিস কেন, তুমি জানতে দিচ্ছিস? তোর প্রশ্ন খুব লেম ছিল, প্রশ্ন ঠিক ছিল না। আমি বুঝতে পারছি না, পারছিলাম লেখেনি এমডি ডিপার্টমেন্টের কি পেয়েছে। জাস্ট এমডি লিখেছে আর বলেছে যে আই ক্যান চুজ এনি ব্রাঞ্চ কলেজ আর হসপিটাল। এনি ব্রাঞ্চ, মানে টপ র্যাঙ্ক আর রেডিওলজি 25 র্যাঙ্ক। হ্যাঁ ওটা ইচ্ছে চুজ করবে। প্রাইভেট কলেজ থেকে গিয়ে তো কি হয়েছে, প্রাইভেট কলেজ এগুলো হয় না নাকি? এত প্রায় 50,000 প্রাইভেট কলেজ, স্যালুট দেওয়ার দরকার নেই। দেখ এদিকে
তোর তুই রেশিও জানিস না, জানিস তো? এদিকে তাকা, আবার তোকে এক্সপ্লেন করতে হবে। 30,000 only government college seats, বাকি 70,000 প্রাইভেট। এই থেকে একটা যদি বেরোয় তো অবাক হওয়ার কিছু নেই, এখন প্রচুরই বেরোবে এরা। অবাক ঝাঁকে ঝাঁকে বেরোচ্ছে, তারা পোস্ট করছে না, ব্যাপারটা এইটা। হ্যাঁ, 100 আন্ডারে অনেকেই আসছে, ওটা আমরা বলছে না, ইনফ্লুয়েন্সার নয়, চোখে আসছে না, ইঞ্জিন লোকেরা প্রভু বানিয়ে রেখেছে গভর্নমেন্টেরই, তাই এইটাই খারাপ। 70,000 ছেলেমেয়েদের মধ্যে 100 প্রবলেম তো কিছু নেই, ফিজের জন্য লোক পড়ে না, প্রবলেম আবার কি? আর হ্যাঁ, এবার আরেকটা তোকে হিসেব দিই, ঠিক যেমন ধর ভালো প্রাইভেট কলেজ ছিল জানি, আরেকটা তোকে হিসেব দিই, 3 লাখ ছেলে মেয়ে তো অ্যাব্রড করতে যাচ্ছে প্রতি বছর। ভারতে 70,000 প্রাইভেটে ভর্তি হচ্ছে প্রতি বছর, আর 3 লাখ অ্যাব্রডে যাচ্ছে। আর 3 লাখের মধ্যে থেকে যদি 5,000টাও এখানে এসে টপ এমডি পায়, অবাক হওয়ার কিছু নেই। রেশিওতে খেলবি, আর ওইসব টুক্কাবাজি না, রেশিওটা ভাবলেই তোর কাছে সেট ক্লিয়ার হতেই পারে। আমার গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে রশিদা সিংহের মতো বসেও থাকবে, টিচিং করবে। হ্যাঁ কোথাকার দালানটা দে না। হ্যাঁ
এটা করতে হলে খাটে চুপচাপ ড্রপ গরম হচ্ছে, এখানটা ধুলো ঢোকে না বললাম। গরম হচ্ছে। আর বিয়ে করে বলতে ইউপিএসসি ছাত্র তুই তার মানে ডাক্তারই হতে চাইছিস, ঝেড়ে কাস না। না রে দেখছি বলে যেটা করা হয়েছে মানে এরা ফেল ফেল লাগে। তো ফেল ফেল লাগছে তো যদি লাগে তাহলে আবার ড্রপ নে। শুধু শুধু 7 লাখ 8 লাখ নষ্ট করবি, আবার বলবি আমি ড্রপ, মানে আমি আবার মেডিকেলে চলে যাব, নাহলে আমি প্রাইভেটে যাব পরের বছর। এসে যাবে নয়, বলবি আমি আর একটা দাবি সুযোগ দেখেছি, লোন নেওয়া যাবে বা আমি অ্যাব্রড যাব। না না আমি তা নয়, অবশ্যই 3 বছর ছিলাম, আমার যদি হতো আমার ভালোই হতো, অবশ্যই ভালো হতো। আর যদি আমার একদম নয় আমি তখন পড়া দুটি অবশ্যই করতাম, এসছি যখন সেই জন্য আর কিছু নয়। ওই ফিলিংটাই তো বলছি, ফিলিংটা যদি যাওয়ার এখান থেকে হয় মুছে ফেল, নাহলে রেখে দিয়ে এখানেই টিকে থাক। মুছে যাব কিচ্ছু যায় না, যাদের থাকে তাদের যায় না। कौन बोला था उसके जाने के बाद दर्द नहीं हुआ, এরকম আছে লোকেদের যারা ইচ্ছে থাকে ওই ভেবে বসে যে আমি অন্য কোর্স করলে চলে যাবে, কিচ্ছু যায় না। কে বলেছে যায়? সারা জীবন কাঁদবে ডক্টর হতে পারেনি বলে। সেইটা ভাই, সেই কান্নাটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সেই কান্নায় এতটাই কাঁদবে যে অ্যাকশনে চলে এলো, সেইটা বড়। কি অ্যাকশনে চলে এলো? আমি অ্যাকচুয়ালি তার কাছে বলতে ও তো সেটা না করলে তাহলে তোর এই ফিলিং এর, তাহলে ফিলিং করে লাভ কি যদি না অ্যাকশনই হয়? ওটাই আমার বক্তব্য। আর যদি অ্যাকশন করতে হয় তাহলে ড্রপ নে। আমার প্ল্যান অনুযায়ী চল 1 বছর একটা। আরে আমার ইউটিউবের কথা বলছি না, আমি যে প্ল্যান দিয়েছি, এই কোনো টিচারের যদি প্ল্যান নিস আবার ফেল করবি এই বলে দিলাম। কিন্তু আমার যদি এই প্ল্যানটা কেউ ফলো করে, যদি রিলিজিয়াসলি করে, মাসে 2টো চ্যাপ্টারের ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির টার্গেট, আর বাকি বায়ো তোমার যেরকম রিডিং চলেছিল পেসে পড়ো আর টেস্ট দাও অক্টোবর নভেম্বর থেকে, সে জিতবে আর খুব ভালোভাবে জিতবে, ক্লিয়ার কাট মাইন্ডে জিতবে, এই বলে দিলাম আমি। এবার না পড়লে আলাদা কথা, এটা কোনো টিচার বলবে না, কোনো ইনস্টিটিউট বলবে না, আমি এটা নিজের ভেতর থেকে ফিলিং পেয়েছি যে এইভাবে করলেই মানুষ একমাত্র গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ক্র্যাক করতে পারবে। এই টেস্টের এত মাথায় টেনশান, একবার বাড়বে একবার নাম্বার কমবে, আর একটা চ্যাপ্টার হলো কি হলো না, ওরে বাবারে ওরে আবার নেক্সট চ্যাপ্টার। আরে একটা চ্যাপ্টার তসল্লিসে পড়ো না ভাই 15 দিন, ওইটাই ভাবো, ওটাই ধ্যান, ওটাই জ্ঞান। আর হ্যাঁ, ওই যে লেকচার, লং লেকচার, ইস কতই না লং লেকচার একদম দেখা পাপ নিজের দিমাগের। আমি লেকচার দেখি আর না লং দেখিনি, তো ওই জন্যই আমি ওখান থেকে বুঝে নিজে নিজে পড়ে পড়ে একটু হলেও শিখেছি, যেটাই পারি। লং লেকচার খুব খারাপ, তোকে এত স্পুন, এই যে এখন এই ভিউজের চক্করে এরা এত স্পুন ফিট করছে না, এত করছে, মানে ছেলেমেয়েরা তাও দেখ সেই 30,000ই পাচ্ছে, যারা দিন রাত খেটে 60-70টা টেস্ট দিচ্ছে তারাই পাচ্ছে। স্পুন ফিট করে তোমার লাভটা কি হচ্ছে? তারাই তো নিয়ে যাচ্ছে সিট, তারা তো বলছে আমরা পড়েছি সারা বছর।
তো কিন্তু আবার অনেক ডেভেলপ হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা আমার শিখবেন অল এক্সাম্পলস তাহলে এটা কোনো লাভ হবে? অল এক্সাম্পল কেউ ওখান থেকে পড়ে মুখস্থ করতে রাখতে পারবে? যেটা চ্যাপ্টারের সাথে পড়বে ওটাই দিমাগে গিয়ে এক্সাম হলে ভাসবে। ধর দুটো চ্যাপ্টার পড়েন, এক্সাম্পল পড়ে নিয়ে চলে যাবে, মুখস্থ হয়ে যাবে? কিচ্ছু হবে না। তার ক্যারেক্টারিস্টিক জানে না, একটা ক্যারেক্টারিস্টিক দিয়ে এক্সাম্পলটা দেবে। একদম বাজে বিজনেস করেছে এটাকে। সিওর শর্ট কোশ্চেন। আরে কি কোশ্চেন আমি তোমার দেখে কি করব? আমার কনসেপ্ট লোকেদের ক্লিয়ার নেই, আর যদি ক্লিয়ার থাকতো তোমার সিওর শর্ট দেখেও লাভ হবে না। ওটা আমার সিরিয়াস হলো আমারও মাথায় সিরিয়াস আছে। হ্যাঁ, তো আমি তো চুপচাপ প্র্যাকটিস করব। একদম তাসাল্লি সে পড়তে হয়। এই যে অন্য ফিল্ডে, ধরে এই ডাক্তারি ফিল্ডে এত স্কুল ফিট করবে তোকে বায়োটেকে, তুই তবুও দেখবি এখানে বেশি ছেলেমেয়েরা পাস হবে। এবার তুই বলবি ওটা তো ইজি। আরে ইজি নয়, ব্যাপারটা ওরা দিমাগ খাটিয়ে অনেকেই করছে। আমি এখন মনে করছি আমার বেলা যদি 9, 10 বা 8 যদি এরকম এত স্পুন ফিডিং আসতো না, আমি এর চেয়েও কম নাম্বার পেতাম। কেন বল? দেখতাম এইসবের চক্করে পড়ে, আর নিজের দিমাগটা না খাটিয়ে আমি মুখস্থ করতাম না ওই মানে বই দেখে দেখে, হয়ে যেত হক্কা। আগে তো নিজেকে পড়তে হবে, তারপর ভিডিও, ওই ওয়ান শট ভিডিও, ওই ইংলিশের গল্প কি এইটুকু ডিউরেশনে, বুঝলেন? ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এত লং কেন বানিয়েছো? মানুষ দেখে শেষ করতে পারবে না। এই যে ক্লাস 10 কি হাল করছে, এক মাসে স্যার পড়াতে এসছে, সারা বছর তাহলে ছেলেমেয়েরা পড়লো না তো? ও তো লং দিয়ে একটা ছোট চ্যাপ্টার ম্যাথসের, সেটাকে 8টা লেকচারের বানিয়েছে, ভেঙে ভেঙে পড়িয়ে। ও তো টাইমই নেই ছেলে মেয়েদের, কারণ নিজের একে তো ভিডিও দেখবে, তারপর নিজের টাইম লাগাবে, একটা ফোমো হবে যে আমি বোধহয় বেশি স্লো চলছি, পাশের ছেলে ইউনিট টেস্ট এসে যাচ্ছে, পড়েইনি, এক মাসে স্যার এসছে পড়াতে। বাচ্চা ফাঁসানোর জন্য একদম সঠিক, তুই গুলে খাওয়া, কিন্তু বাচ্চার যদি রিয়েল ভালো হয় তাহলে সে তাকে ছেড়ে দিতে হবে, সে নিজের পড়বে। হ্যাঁ, লেকচার বানা না, যেটুকু নয় বানা, ফার্স্ট টাইম লার্নার ঠিক আছে, কিন্তু ও তো স্পুন ফিট করতে চলে আসে খালি এরা, আর ওতে কি বলে ওটাকে, মতিভ্রম করে দেয়। এই যে অ্যালেনে এরকম করে না, এত ভিউজ, তার মানে কি? তুই পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠে যাবি, এই তুই পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠে যাবি, মানে অফলাইনে পড়লে সারা বছর থেকে একটা ক্লাসেই বসতে হবে। এমন 10টা লাখিয়ে না ব্যাচ চেঞ্জ করতে দেবে, না তোর অন্য সিরিজ চলবে ফ্রি যাতে তুই ঢুকে গিয়ে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে চলে আসবি, না কিছু। লাস্টের দিকে হয়তো একটা ওয়ান শট চলবে, সেটা তুই বুঝতে পারিস যে রিভিশন সিরিজ এইটুকু। এবার এখানে দেখ ইউটিউবে প্রত্যেক মাসে ব্যাচ লঞ্চ হচ্ছে, প্রত্যেক মাসে তোকে বলছে ঢুকতে পারো তুমি। হ্যাঁ, সমানে বলছে বেসিক থেকে পড়াবো, একটা হওয়া উচিত আমার লেকচারের ব্যাচ। বলছি তো আবার তো ওটা দিয়ে বেরোলো। ফার্স্ট টাইম লার্নার। হ্যাঁ, ওদের লং লেকচার তো ব্যাচ। আমি বলছি স্পুন ফিড। साइंटिस्ट ने वीडियो चलाए यार वीडियो चल पर স্পুন ফিড না, বলছি স্পুন ফিড করছে, ওইটা খারাপ। এই তো बोलेही दिल मोहित दरीज, एक ही बैच है उससे सिलेक्शन होता है, जो लेट करता है उसका कभी होता भी नहीं है। मैं तो नवंबर में जो आता है वो दिसंबर क्रैश कोर्स उसको पकड़ता भी नहीं हूँ, यकीन 6, 4, 5 पकड़ता भी नहीं, उसका नहीं होने वाला। उसका अगर होना था तो वो मई से ही शुरू कर देता, जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ ड्रॉपर ले लिया बैच, और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। उसका इच्छा है, उसका इच्छा ही नहीं है, नवंबर में शुरू कर रहा है,
क्या होगा? अब मेरा तो काम है बेचना, मैं बेचूंगा। অবভিয়াসলি যে মেয়েতে শুরু করেছে, দেখ যারা সিলেক্ট হবে তারা লিটারেলি লাস্ট অব্দি টেনে পড়বে। হ্যাঁ, তার মেয়েতে পড়ছে, তুই ধর অক্টোবর থেকেও শুরু করলি, তুই মেয়ের ছেলেটার মতোই করছিস, তাও তুই র্যাঙ্ক আনতে পারবি না, ওই মেয়ের ছেলেটাই র্যাঙ্ক আনতে কারণ তুই পিছন। এবার তুই অনেককে দেখে বলবি আরে বাবা ওই ও মেয়ে থেকে শুরু করেছিল কিন্তু ও পেলো না চান্স, তো মেয়ে থেকে পড়েছে ছেলেটা, আরে ভাই ও ঢিল দিয়েছে মাঝখানে, এই নিয়ে হয়তো পাইনি, দেখবি এইটা ফ্যাক্টর। পুরোটা তো শুনতে হবে, অর্ধেকে যদি না শুনতে পারি। হ্যাঁ, আগে না লোকেরা, আমি দেখেছি অ্যালেনে, মানে অক্টোবর মাস পড়ে গেলে হোপ ছেড়ে দিত নেক্সট নিটে, মানে ওই নিটে ফেব্রুয়ারিতে হবে। ফেব্রুয়ারি, হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি উমিদেও লাস্ট ব্যাচ এখন 2.0তেও হোপ দেখাচ্ছে, ভাব সরি ক্র্যাশ কোর্স 2.0তে। আর সেটা তো ছাড় ডিডাব্লিউ একটু হলেও এরা ভালো টিচার্সরা আছে বলে ওই ফেব্রুয়ারিতেই, আর ছেনামি করছে আনএকাডেমি মার্চে এসে হোপ দেখাচ্ছে। মিসারাল এপ্রিলের 5 তারিখ এসে বলছে পুরা ফিজিক্স করা दूंगा, हो जाएगा सिलेक्शन। बस इतना चाहता है। बायोलॉजी हो गया तो अच्छी समझ में आएगा, सिलेक्शन है 150 काम है। খুব বাজে বিজনেস, ওই জন্য আমি দেখ পরিষ্কার বানিয়ে দিয়েছি। बिजनेस का আমরা হ্যাঁ, তো আমরা এখন এফেক্টেড, তো আমি তো বলছি আমরা এখন এফেক্টেড। তুই বিজনেস করতে গেলে তো মাইন্ডটা তো ক্লিয়ার রাখতে হবে। তুই মুরগি কাটছে তোর এখন বাজে লাগছে তোর, না তুই ভেজিটেরিয়ান, কিন্তু তুই যেদিন পয়সা কামাবি, যেদিন তুই কষাই হবি, সেদিন তোর বাজে লাগলে হবে না। দেখেছিস এটা আমি বানিয়েছি সুন্দর। এখানে আমি ক্লাস 11 করে রেখেছি, লিখে রেখেছি। কেন লিখে রেখেছি? বেসিক ম্যাথ, দেখ যে এবার মে মাসে পড়তে বসবে, লিখেছি বেসিক ম্যাথ। এটাই কি বেসিক ম্যাথ, একদম বেশি টাইম নষ্ট নয়, 7 দিন ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশন, 7 দিন সোজা চ্যাপ্টার, মোশন ইন স্ট্রেট লাইন 15 দিন। এটা তাদেরই, এটা সুইটেবল হবে ধর তুই কিচ্ছু জানিস না ফিজিক্সে, তোর জন্য এইটা হবে। আর যেই তুই ফিজিক্স মোটামুটি জানিস, ইলেকট্রোস্ট্যাট জানিস, তোর জন্য আলাদা রুটিন, মানে তাদের জন্য বানাও পড়ে, তাদের প্যারালালি করাবো বেসিক ম্যাথ ভেক্টর, ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশনের জায়গায় ইলেকট্রোস্ট্যাট আর মোশন ইন প্লেন, দুটো 11 আর 12। তো যখন সে দেখ এতগুলো চ্যাপ্টার তাসাল্লি সে কমপ্লিট করবে, সে মাঝে ব্রেক নিক না, শাদিতে যাক 2 দিন আরামসে ঘুরে আসুক, তার কোনো প্রবলেম হবে না। ওয়ান শট দেখবে আর কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবে শুধু। হ্যাঁ, আর দেখ কেন পারি না, আমাদের স্ট্রেস কেন হয়? একজন বলছে স্ট্রেস কখনো কারো হার্ড ওয়ার্ক করে হয়, অনেক কাজ যে হার্ড ওয়ার্কটা করবো ভাবি অথচ করি না, স্ট্রেস ওই জন্য। আমি তো অন্তত পাই। আরে আমারও তো, আমার ওই জন্য আমি যেতে পারি না কোথাও, তাহলে আপনি করছে মানে আমার দ্বারা হচ্ছে না, আমি ওখানে যেতে পারবো না, ওতে আরো স্ট্রেস হয়। দেখ এপ্রিল মাসে যারা আসবে তাদের কি কমপ্লিট হবে না বলতো? ফেব্রুয়ারি মার্চ মাস অব্দি সব কমপ্লিট হয়ে যাবে, কিন্তু এপ্রিলে যেই আসবে রে অপটিক্স আর ওয়েভ অপটিক্স কমপ্লিট হবে না আমার অনুযায়ী। মানে এপ্রিলে করতে হবে ওটা, ওটা ছেড়ে দিবি। তুই কে বলেছে একদম টপ 500 র্যাঙ্ক আনতে? বায়ো কমপ্লিট হয়ে যাবে তোর, কেমিস্ট্রি হয়ে যাবে,
বাকি ফিজিক্স কমপ্লিট থাকবে, মানে ইজিলি স্কোর করবে সে 180-তে 140 150 যদি সে তসল্লিসে পড়ে থাকে বাকি চ্যাপ্টার। যে কোর্সেই আমি কোর্সে এবার নতুন করে মানে গেলে মানে কলেজে আমি এরানি নিজের প্ল্যান বানিয়ে নেবো, একদম টিচারদের কথা শুনবো। আমি আমার টিচাররা যা দেখবে ওটা দেখবো, ভাই তোরা এত ডিটেলে বা কম ডিটেলে বা এত দিনে, আমি তার আগে শেষ করবো তসল্লিসে। তুইও তাই, বায়োটেকের যে সিলেবাস দেখবি সেটা ডিটেল প্ল্যান বানাবি নিজে বসে, আর সবসময় চেষ্টা করবি তুই যেন আগে থাকিস। আর তসল্লি প্ল্যান, নট লাইক করে আমি করে নেবো স্ট্রেসে চলে যাবে। এটাই আমাদের সাথে হয়েছে, করা প্ল্যান বানিয়ে নিয়েছি, অর্ধেক 50-50 ফলো করেছি, 50% স্ট্রেস এসে গেছে। আর এবার যদি তোর এই তসল্লি প্ল্যান না তুই ফলো করতে পারিস, তাহলে জেনে নিবি তুই সার্টিফাইড নামলা, তোর পড়াশোনায় মন তো নেই, তুই জাস্ট মজা করতে এসেছিস আর জাস্ট নিয়ারলি পাস করতে এসেছিস। দিয়া মানে বসে তো সব প্ল্যান ট্যান করে নেয়। আমি অবাক হয়েছিলাম 2021 সালে আমি বাড়ি গেছিলাম, তখনও ক্লাস 8-এ পড়ি। কেন টপার জানিস? মানে 11-12 অব্দিও তো টপার নেক্সটটা মেনটেন করলো, আর্টসে যাক সায়েন্স ভয় পাক যাই হোক, টপার ইজ টপার না। আমার বলছে নতুন বই ফেব্রুয়ারি মাস, ওদের জানুয়ারিতে মানে শুরু হয়ে গেছে। বলছে আমি তো ইংলিশে আমি কত নম্বর চ্যাপ্টার আছে গার্জিয়ার আছে, ইংলিশে টোটাল ওদের 11টা চ্যাপ্টার ক্লাসে। বলছে এটা তো আমার 8 নাম্বার চ্যাপ্টার চলছে। ও 8 নাম্বার তো দিয়ে উঠো এ করে পড়াচ্ছে নাকি? না না, আমার পড়া হয়ে গেছে সব। আমি লাইন টানা প্রত্যেকটা পাতায় না পেন্সিল দিয়ে লাইন টানা, কোশ্চেনের টাইপ আছে। আমি বলছি ও তো 8 নাম্বার, তো ইউনিট টেস্ট আসবে কত, ওটা কত চ্যাপ্টার আসবে যে এতগুলো করতে হচ্ছে? 3টে। তাহলে ভাবো পরীক্ষার দিন একদিন ওয়ান শটে 3টে চ্যাপ্টার পড়ে ওই টেস্টে দিয়ে ফুল নাম্বার আসবে। আমি বলছি ম্যাথস কমপ্লিট? না ম্যাথ কমপ্লিট না। ম্যাথেমেটিক্স কত চ্যাপ্টার আছে ম্যাথে? দুটো। তোর কটা কমপ্লিট? 5টা। কিন্তু ম্যাথে আছে ওদের 18টা, ম্যাথে বেশি আছে। 18টা নয়, 12-15টা। হ্যাঁ না আমি ওটা বুঝলাম সেদিনই। ও সোশ্যাল সায়েন্স, ওর যে সাবজেক্ট ভালো লাগে ও সেটা পুরো খুঁজে পড়ে ফেলে। সোশ্যাল সায়েন্স কমপ্লিট ছিল, বলে সোশ্যাল সায়েন্সের কটা? বলে ওটাও একই কমপ্লিট, ওটাও একই লেভেলে কমপ্লিট, আর দুটো একটা বাকি। বাংলাও আছে কমপ্লিট প্রায়। ফেব্রুয়ারি মাত্র 1 মাস কেটেছে ক্লাসে উঠে, ওই দাঁড়িয়ে মানে আমি তখন আমি বললাম তখন হ্যাঁ সায়েন্স ওটা কমপ্লিট? বলো না ওটা কোচিংয়ে ম্যাডাম যা পড়াচ্ছে। আরে ভাই এটাই বোঝা রে যে ওর যে সাবজেক্টগুলো ভালো লাগতো তখন থেকে ও সেগুলোকে চুষে খেয়ে পড়ে নিত, আর ওখানে ভালো পার্সেন্টেজ মার্কস এনে নেয়। হ্যাঁ এবার আমরা ভাবি সব ম্যাথসটাকে ভালো করবো সায়েন্স শুধু, আর যেগুলো ভালো থাক না পরে দেখি। ও যেই ঠিক তাই 11-এ উঠলো, ভাবলো আমি ম্যাথস সায়েন্স নেবো না, ওরা আমি পারবো না, যেটা ভালো লাগবে ওটাই নেবো বলে নিল, আজ পড়ছে। যেটা ভালো লাগবে সেটাই নেবে, তুই যেটা কমপ্লিট করতে পারছিস সেটাই নিবি, তাই না? মানে লজিক্যালি সেটাই নিবি। আমাদের এনভায়রনমেন্ট আমাদের তৈরি করে অন্য সাবজেক্ট চুজ করে, প্রেশারাইজ করে। তোর তো ভালো লাগে বিটে। এবার দেখ, এবার এই জায়গা মাথা গরম হয়ে যাবে। বিটেক করিস কি বিএসসি, পড়াটা একই, তোর তো বিটেক ওই সাবজেক্ট যদি ভালো লাগছে তাহলে কেন করবি না? টেকনোলজি মানে কি একদম
তো বিএসসি তেও তো আছে। কম আছে, অবশ্যই কম আছে। না, কম আছে কি আবার? ফিজিক্স আছে, ম্যাথস নেই, ম্যাথস প্রায় নেই। ভাই পড়া বায়োটেক যখন পড়বি তখন থাকবেই ম্যাথস। ম্যাথস এবার আরে এটা টেকনোলজি বলে ম্যাথস পড়াবে সুকারমা না, তুই ডাইরেক্ট ওটা বিএসসি পড়া সোজা নয়। বায়োটেক মানছে ওর থেকে একটু ডিপ লেভেল, কিন্তু প্রায় প্রায় যখন দেখবি সেম সেম মনে হবে। ম্যাথসের অ্যাপ্লিকেশন আছে এখানে, ইঞ্জিনিয়ারিং বলে এরা বেসিক ম্যাথই করাবে। যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটু টাকাটা দিয়ে ঢুকছিস, এরা ভালোভাবে তৈরি করে। সান্নিক তো বললো আমাকে, ও যখন কলেজে ভর্তি হলো বিটেকে, বললো আমাদের তো ক্লাস 11-12 ম্যাথসের ফিজিক্সটা, কোর ইঞ্জিনিয়ারিং তো 11-12 ফিজিক্সটা পুরো ঝালিয়ে দিল 6-7 মাসে। আমি ও, আর বিএসসি ফিজিক্স পড়তে গেলে ঘন্টা ঝালাতে হবে। ঘন্টা ঝালাবে না বিএসসি ফিজিক্স, ডাইরেক্ট কোর ফিজিক্স শুরু করে দেবে। কারণ তুমি বিএসসি ফিজিক্স নিয়ে তুমি অলরেডি জানো বলে। এখানে সরকারি কলেজ, এখানে প্রাইভেট বলে যেরকম আমাদের পিডাব্লিউ, এরা পয়সা নিচ্ছে বলে নয়, বেসিক ম্যাথ পড়ানোর কথা নয়। 10 থেকে 11-এ উঠছে, এখানে একদম ভালোভাবে বেসিক্স করিয়ে দিচ্ছে একটা। তো এটা ব্রিজ কোর্স করায় না। ওরা কি করাচ্ছে সেটা না, দিয়াকে দিয়েও গেলে পিডব্লিউ দিয়াকেও পড়া বলতে হচ্ছে। আমি তো ম্যাথস ফিল্ডটা ভালো, আমার তো ভালো পড়া ম্যাথস ফিল্ডে ভালো নোস, ম্যাথস ফিল্ডে ভালো নোস, ভালো নোস, কিন্তু যখন বায়োটেক পড়তে ভালোবাসছিস তোর ম্যাথস পড়তেই হবে। সেই জন্যে বিটেক করেই বেটার। বায়োটেক যদি না পড়তে ভালোবাসতিস আলাদা কথা, তাহলে অন্য কিছু কর। বায়োটেক যখন পড়বি তখন ম্যাথস যেটা লাগবে তো ম্যাথস পড়ে নিবি। কে বলছে তোকে ম্যাথসে টপ নাম্বার আনো? ম্যাথসে পাস হ, যেমন দিয়া 10 অব্দি করেছি, ম্যাথসে পাস না হতো ভালো নাম্বার আনতো। 5টা সাবজেক্ট, বাকি 5টা সাবজেক্টের কমপ্লিট করে বসতাম না, চ্যাপ্টার হয়ে গেল তোর সিস্টেম। একটা সাবজেক্ট ধর, তুই এই যে মেডিকেল কারোর ভালো লাগে, ফিজিক্স ভালো লাগে না, তো মেডিকেলে যার যার যদি ফিজিক্স লাগে তো পড়ে যেতে হবে, অনেকে যায়। তার ভালো লাগে হ্যাঁ, তাহলে এইটা এইটা কমন। এবার তোর যদি বলিস এখন যে আমার বায়োলজি ভালো লাগে না, আমার হচ্ছে তো ওই ইংলিশ নোভেলস, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, আয় হায় হায় হায়, আমার 9-10-এ আমি ভালো করতাম, আমার খুব ফেভারিট ছিল, তাহলে বলবো ভাই তাহলে ছেড়েই দে, তাহলে তোর ফেভারিট নয়, যা ভাই ইংলিশ হিস্ট্রি পড়। এখন আর ওটা পড়ার সময় নেই, ওটা কোনো লাইন পাবি না, বয়স বেড়ে গেছে। আর বায়োটেকই কর, ওটার থেকে ভালো, ওটার থেকে মানে ওটার নিচেই ভালোবাসিস বায়োকে। আমি দিয়ার কথা বলছি, ও ছোট থেকে মাইন্ড ক্লাটার ফ্রি, ক্লিয়ার মাইন্ড পড়াশোনার দিকে, এটা হয়েছে পড়াশোনায় কনস্ট্যান্টলি ভালো থাকতে পারে। আমার মনে আছে সবাই
Okay, let's start plant kingdom now. Sorry, animal kingdom. গান হয়ে গেল হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন হয়ে গেল হ্যাঁ বাবা When you look around, you will observe different types of animals, structures, and forms, as over a millions of species of animals have been described till now. The need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. Basis of classification. In spite of differences in structure and forms of different animals, there are fundamental. There are fundamental features common to various individuals in relation to arrangement of cells, body symmetry, nature of cell patterns of digestive, circulatory, or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification, and some of them are discussed here. Though all the members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates. They exhibit several levels of organization. Some division of labor activities occur among the cells. In coelenterates, the arrangement of cell is more complex, hence the cell performs the same function are arranged into tissue, hence it is called tissue level of organization. A still higher level of organization is there. Organ level is exhibited by members of lateral and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs which specialized for a particular function. In animals like animals, arthropods and mollusks, organs are associated with the environment's system. There is a pattern is called organ system level of organization. Organ systems in different groups of animal exhibit various patterns of complexity. For example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus, and hence is called incomplete. A complete digestive system has two openings, mouth and anus. Similarly, circulatory pathways, open type in which the blood is pumped out of heart and the cells and the tissues are directly bathed in it, and closed type in which the blood is circulated through a series of blood vessels carrying diameters, veins and capillaries. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Any plane that passing through the center does not divide them into equal halves. When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. Coelenterate, ctenophores and echinoderms have this kind of body plan. Animals like arthropods and annelids, where the body can be divided into identical left and right halves in only one plane, exhibit bilateral symmetry. Diploblastic and triploblastic organization. Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic animals. Coelenterates, an undifferentiated layer of mesoglea is present in ectoderm and endoderm. Coelent animals in which cells are arranged in two embryonic layers, an ectoderm and endoderm, and internal endoderm,
and are called two lymphatic glands are present. Mesoderm present, mesoclia and present epithelium are called germinal layer mesoderm. These epithelium are called triploblastic. Brachial nucleus to chordates. Radial symmetric arc are CCE. Asymmetrical sponges are biosymmetry all. Are triploblastic, brachial nucleus to chordates. Coelom. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals producing coelom are called coelomates. Example: annelids, mollusks, arthropod, echinoderm, hemipodid, chordates. Annelids to mollusk, arthropoda, annelida, mollusca, arthropoda, echinoderm, hemipodid, and chordata. Some annelids as pseudocoelomates, ascalminthus, and acoelomate, brachialminthus. Segmentation, metamerism. Notopod is dorsal derived rod-like structure found on the dorsal side during the development. In some animals with notopod are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Porifera to echinoderms. Classification of animals. The broad classification of Animalia based on the common fundamental features as mentioned on the particular sections. Phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges, generally marine and mostly asymmetrical. These are primitive multicellular animals and have a cellular level of organization. Sponges have a water transport or canal system. Water enters through minute pores, ostia, in the body wall into a central cavity, spongocell, from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of waste. Conocytes or collar cells lying in the spongocell and the canal. Digestion is intracellular. The body is supported by skeleton made up of spicules or sponges fiber. Sexes are not separate. Eggs and sperms are produced by the same individual. Hermaphrodite sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of different gametes. Fertilization is internal and development is indirect, having a larval stage which is morphologically distinct from the other. Siphon, Euspondia, spongilla. Siphon, Euspondia, spongilla. Examples: Siphon, Stipa, spongilla, freshwater sponge, Euspondia, bath sponge. Siphon, spongilla, freshwater sponge, Euspondia, bath sponge. Phylum Coelenterata. They are aquatic, mostly marine, sessile or free-living, radially symmetrical animals. The name Nidaria is derived from the word nidoblast or nidocyte, which contain the stinging capsule hematocyte present on the tentacles of the body. Nidoblasts are used for anchorage, defense, and for capturing of prey. Nidarians exhibit tissue level of organization. Their central gastrovascular cavity with the opening of the hypostome, digestion is intra, and some of the Nidarians exhibit two basic body forms. Huh? Digestion is extra and intra. Some of the Nidarian orals, calcium carbonate. Nidarians exhibit two basic forms of body forms called polyp and medusa. The former is a sessile and cylindrical form like Hydra and Amphia, whereas the latter is Aurelia and jellyfish polyp, umbrella shape. Those Nidarians will exhibit in both forms of conventional generation, metagenesis. Polyp produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually, Aurelia. Example: Physalia, Portuguese man of war, Aramcia silonemon, Denatula seapen, Gorgonia seapen, Membrana brachycoral. Ctenophora, commonly known as sea walnuts or comb ladies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organizing, with tissue level of organization. The body bears 8 external ciliary complex cells in locomotion. Digestion is both extra and intra. Bioluminescence is the property of a living organism. Gamete life is well marked in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means.
Fertilization is external with indirect development, Eurobraccia and Clinoclama. Clinopores, commonly known as silver knots or tongue jellies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organism with tissue level of organization. The body bears 8 external dimensions. Reproduction depending on external and indirect development. Eurobraccia Clinoclama. Lateral mintis, they are dorsoventrally flattened body and are flatworms. These are mostly endoparasites found in animals including human beings. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level system of organization. Wilson suckers are present in parasitic form. Some of them are nutrients from the host directly to their body surface. Specialized cells for themselves help in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate. Fertilization is internal and development is through mini-larval stages. Some members of planaria possess high regeneration capacity. Example: Taenia, tapeworm, Cassiola, liverpool. Ascalmintis. The body of Ascalmintis is circular in cross-section, hence the name roundworm. They may be free-living, aquatic, terrestrial or parasitic in plant and animal. Roundworms have organ system level of organization, bilaterally symmetrical, triploblastic, pseudocoelomate animals. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular pharynx. Excretory tube removes body waste from the body cavity to direct through the excretory port. Sexes are separate dioecious. Male and female are distinct. Often females are longer than males. Tapeworm, liverpool. Muscular pharynx, dioecious. Male and female distinct. Often females are longer than males. Fertilization is internal and development will be direct or indirect. Fertilization is internal. Fertilization between intra, extra. Intra. Ascaris, roundworm, Wicheria, filarial worm, Encyclostoma, hookworm. Phylum Annelida. They may be aquatic, marine, freshwater, terrestrial, living and sometimes parasitic. They exhibit organ system level of body organization and bilateral symmetry. They are triploblastic, metabolically segmented and coelomate animals. Their body surface is distinctly marked out into segments or metaphors and hence the phylum name Annelida. Anus liquidum. They possess longitudinal and circular muscle which aids in locomotion. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages, parapodia which helps in swimming. A closed circulatory system is present. Nephridia helps in osmoregulation and excretion. Ganglia is present, connected by lateral nerves to double ventral nerve form. An aquatic form is dioecious, but earthworms and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. Nereis, peritima, earthworm, and Hirudania, blood-sucking leech. Nereis, Hirudania, blood-sucking leech. এই খুলেছিস কেন? Phylum Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia, which include insects. Over 2/3 of all named species on Earth are arthropod. They have organ system level of organization, bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented, and coelomate animal. The body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton. The body consists of head, thorax, and abdomen. They have jointed appendages, arthros joint. The respiratory organs are gills, book lungs, tracheal system. Circulatory system is of open type. Sensory organs like antenna, eyes, and cytocysts are present. Excretion takes place through narcotic tubules, mostly dioecious. Fertilization is internal and mostly oviparous. Economically important is C. Apis, honeybee, bombyx, silkworm, lascival like insect, vector, anopheles, stimulax, aedes, gregarious pest, locusta, living fossil, Dunungus, and crab. Mollusca. This is the second largest phylum. Mollusca are terrestrial or aquatic, marine or freshwater. Organ of the system organization, bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate animals. Body is covered by calcareous shell and is unsegmented with a distinct head and
কি করছিস? Loco. Distinct head and muscular foot and visceral arm or soft spongy layer of skin forms a mantle over the visceral arm. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which tether-like gills are present. They have respiratory and excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like grasping organ feeding called radula. They are usually dioecious and oviparous with distinct indirect development. Phyla, apple snail, pink tadder, pearl oyster, sepia, cuttlefish, lollido, squid, octopus, devilfish, amplicius, sea animal, sea hare, dentalium, tuskshell, Chitolura, chiton. Phyla, apple snail, pink tadder, pearl oyster, sepia, cuttlefish, lollido, squid, octopus, devilfish, amplicius, sea hare, dentalium, tuskshell, Chitolura, chiton. These echinodermata, endoskeleton of calcareous ossicles, and echinodermis, asteria, starfish, water vascular system, digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side. The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. And respiration system is absent. Sexes are separate, reproduction is sexual, fertilization usually external, development may be indirect with a free-living larva. Echinus, sea urchin, Antidon, sea lily, Cucumeria, sea cucumber, Ophiura, brittle star, Astery, starfish, Echinus, sea urchin, Antidon, sea lily, Cucumeria, sea cucumber, Ophiura, brittle star. Phylum Hemichordata. Apple, Phyla, apple snail, pink tadder, polaris, sepia, cuttlefish, lolligo, squid, octopus, devilfish, amplicius, sea hare, dentalium, tuskshell, and astery, starfish, echinus, sea urchin, Antidon, sea lily, Cucumeria, sea cucumber, Ophiura, brittle star. Phylum Hemichordata. Bannoglossus, Saphoglossus is the example. Worm-like proboscis, a collar, long trunk, respiration takes place through gills. Hemichordates have a rudimentary structure of collar region called stomopod, a structure similar to nothropod. Development is indirect. Organ system is separate of phylum Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord, and a paired pharyngeal gill slits. They are bilaterally symmetrical, tetraplastic, pseudomate with organ system level organization, between the posternal tail and the closed circulatory system. Presents a comparison of salient features. Phylum Chordata is divided into three subphyla: Urochordata, Tunicata, Cephalochordata, and Vertebrata. Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. Urochordata, Tunicata, Cephalochordata. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are rare the exclusive marriage. In Urochordata, notochord is present only in narwhal tail, while in Cephalochordata it extends from head to tail, leading a consistent feather line. Example of Urochordata: Acidias, Sulfa, Doliolum. Cephalochordata, Branchiostoma, Amphicus or landslide. Cephalochordata, ASD, Acidias, Sulfa, Doliolum. Acidias, Sulfa, Doliolum. Cephalochordata, Branchiostoma, Amphicus or landslide. বলবো কি আবার, তো রুটিন হয়ে গেছে, তুই যাবি না তো? আমার যাবো না ভেবেছিলাম, কিন্তু যেতে হবে। তো বায়ো রিভাইজ করছি পুরো। কি বললি? কলকাতা বালি, ও পাঁঠা বললি। আমি যদি এখন 21 সালে করতাম, আমি সাইডে নিটটা দিতাম আর বিকমটা করতাম।
আসলে কেন আমার মাথায় এলো না, আমার ভাবছিলাম বসে বসে, কারণ একদম একটা দেখিনি তো কাউকে, আর ড্যাডি এরম হয়ে যেত, ওই জন্য আসছে। আর আমার একটা কোটাল দেওয়ার স্ট্যাম্প আছে, তো ওটা একটা স্ট্যাম্প হয়ে গেল। আর দিমাগ লাগায়নি, ব্যাপারটা এইটা। দিমাগটা, হ্যাঁ আমার এটাও মনে হয়, তাই না? দেখি ভাবুন এই মানে ডিপ আর না একা তো নয়, আমি সত্যি অনেক বন্ধু রয়েছে যারা তখন সেটা ছাড়, তখন আমার এরম করে বলতো, তোকে আমি বলছি প্রাইভেটে কিন্তু আমরা পারবো না। তাই আমি তখন ভাবলাম তাহলে, মানে যখন আমি শুরুতে, মানে এই বছরটা শেষ হলো 20-21 শুরু প্রাইভেটে দিতে পারবে না, তাহলে আমি লাইফলি করতে পারবো না, মানে ওই একটা পার্সিয়াল ড্রপ নিতে পারবো না, হয়তো বেকার হয়ে যাবে। তাহলে আমি আগের বছর পড়াশোনা করি, গ্যাস বের করে নিই। 23 সালের পর, 23 সালের পর বলতো তো, মানে সে তো আকাশ থেকে যেন সেই মেঘ বৃষ্টি ভেঙে পড়ার মতো, যে 60 লাখ টাকা পড়াশোনার পেছনে খরচ। কিন্তু এরকম ভাবে বলতে এলি আমার, হ্যাঁ আরে আমি তাহলে ডিসিশন নিইনি না, পার্সিয়াল ড্রপ নিলাম। ভাবছিল কি বলে দিলে ওরা পড়বে না, এটা একটু মনে মাইন্ডে ঢুকেছিল। হ্যাঁ আরে এটা সেই পড়া নয়, attempts unlimited हो सकते हैं but emotions वो ऐसा चलना सब लिमिटेड होता है। भाभी इंस्टाग्रामे ছেলে ভালো যারা, ও তো চিল্লাক্স সাজছে, নাচতে নাচতে, মিউজিক চলছে বাড়িতে, রিল ভাইরাল হচ্ছে, মানে ক্যাজুয়াল, মানে অন্য একজন ভিডিও করে দিচ্ছে, হ্যাঁ কি ক্যাজুয়াল না লাইফটা, আমাদের মা বাবারাই ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে আগের লাইফ। আরে ক্লিপ বলছি আমি, ক্লিপটা ধ্যান দিস না, ওদের এনভায়রনমেন্টটা ধ্যান দিস, এটা কত ক্যাজুয়াল, মানে এত ভিডিওতে গান চলছে, ঘরে সবাই আঁকি দিচ্ছিল, সাজছে, কোথাও বেরোবে সাজতো। হ্যাঁ আমি যতবার আমি সন্ধ্যাবেলা আমি গুড ডেজে ছিলাম, সাজতে বলি আমি জোরে কাঁদছি, তারপর মেরে দিয়েছি মা ছেলে দেখিস না আবার রিল বানিয়ে নিচ্ছি না, এটাই করে নিচ্ছি। এটাই বলছি। ড্যাডি সহ্যই করতে পারে না।
এতটুকু অন্য লোক কথা বললে পারে না। বাবা, ওদের হচ্ছে তৈরি বানাচ্ছে, আমরা ডাকলে পড়েছি, কি ভাষণ দিচ্ছে রে? ঠিক। ঘুরতে যাওয়ার ভাষণ। ও কি একটা ভাষণ দিচ্ছে রে? So, Urochordata ASD, Acidia sulfur dolulam, Cephalochordata Branchiostoma, Amphisus, translate. Members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by the completions of bony vertebral column in the adult. Thus, all the vertebrates are chordates. All chordates are not vertebrates. Besides basic chordate character, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3, or 4 chambers heart, kidney, or for excretion and osmoregulation. Okay guys, enjoy your deck. गाइस हम लोग और तो नहीं पढ़ेंगे गाइस, आप रुक जाओ सर, आप हो गए, Enjoy your deck. खुद पढ़ो अभी, खुद पढ़ाना, खुद भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ाएंगे। ऐसा একসাথে যাবে, কথাটা কেন সত্যি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারছি না। নিয়ে আমাদের সাথে একসাথে ঢুকছে, মানে একসাথে সবাই ক্লাবেই তো ঢুকছে। না বলছি এরপর দেখবো একসাথে সত্যি ঢুকছে 5-6 বছর পর, তাই তো বলছি, আমাদের কথা বলছি না, আমরা তো একসাথে আমাদের মধ্যে আমার তো মনে হয় ক্লিয়ার যদি মনে হয় ভাবি যে আমি 2 মাস পর করবো, আমার বোর হয়ে গেছি করতে করতে, আমি চাকরি করবো আর পিএইচডি কেন করবো না, এইসব মাইন্ডে যদি আসে একটা স্যাটিসফ্যাকশন হয়ে যাবে, সেটা বলছি। ভালো করে প্লেস হয়ে গেলে তখন ভাবে একটু কিছু বছর করি, হ্যাঁ, আর একটু পয়সাটা জমিয়ে না বিদেশ যাওয়ার ওইটা টার্গেটটা এখন তোর বেসিক টার্গেটটা রাখ, জানি ভালো বই এখানে পাবে, কারণ বাবা মা পয়সা দিতে গেলে খুব ওখানে বললেন কুড়িটাকে দেখছিস, রাতের বেলা বোন আমি কুড়ি আনছি, দেখ কত মানুষেরা মুখ এঁকেছে, স্ত্রীর চটি এঁকেছে, এর হাতে ঝুলছে মুখ, এ না এদের মাছ নাম লিখেছে, করে দিয়েছি।
এর বাড়ি Speak. শয়তানিটাকে মারবে ভালো 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 এটা মেরে একে মারছে এটা দেখতে এত রকম হয়ে যাচ্ছে এই How is struck? Late. দাঁত বের করছিস দাঁতের ওরা 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 দাঁত বের একদম বলবি না তুই আমার বলেছিস কিনতে বলেছিলাম ওইটা তুই করছিস বল বলি কিন্তু আমি ওটা বলেছিস তাও পেছনে না আমার করছিস বলে বলেছি কেন বলতে গেলি বলিস না তুই বল দাদা বলিস আমি তারপরে একবার বলছি আমি বলেছি না কি বলছি তুই হ্যাঁ আমি চাই না এরকম আপনার আমি সেটা বলছি তো ওই লাইভ করা so called Google Meet study partner net super super for you सामने में ज्यादा बोलছিস না বলবো ছিল মা আবার এইরকম বলছিল হ্যাঁ সে সিনেমা দেখা করবে বুঝে গেলে তো সামনে আমার না তখন না আমার বললো তো খারাপ লাগবে মা তাহলে বলবে মা বলবে মাও জানতো লোকে বসেছিল সব বলিস না আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার একটা ভেতর থেকে এটা মেনে নিচ্ছিল বুঝলি বাকি আনকমফোর্টেবল ফিল হয় আর একটু
না এমনি গ্রুপ ফ্রেন্ডে হয় না, এমনি ফ্রেন্ড সোশ্যাল না থাকলে কিচ্ছু হয় না। ওরা আমার চেনা নয় সেরকম সামনে লেভেল এলাকা এরকম আমি কথা বলতে পারবো না। ঠিক আছে, শুধু আদিত্য চেনা আমাদের আর তাহলে কি চেনা আছে? শুধু আদিত্য তো মেয়েও না। ঠিক আছে, আবার বলছিলিস আমার মুখে ঢুকবো, আমি আগেই যাবো। ছক্কাটা মারতে হবে না, স্টাডি পার্টনার থেকে নিজের লুক ম্যাটার করে, স্টাডি পার্টনার না। ঠিক আছে, একটু বেশি সব জানা আছে তোর, কেলোর কীর্তি কম নাকি? চুপ চুপ, সেই সেম ফিলিং আমি অন্য কোনো ছেলের মধ্যে দেখিনি। বোঝা যায় তো, তোর বন্ধু ছেলে তাদের সাথে কারুর এরাম নাই, তোর ওর সাথে একটা স্পেশাল মোমেন্ট। জানি রে জানি, ওই চ্যানেল লুকিয়ে রাখা, জানি রে জানি, ছাড় না। আদিত্যের সাথে তো ওইরকম কানেকশন আমি দেখি, সায়নদীপের সাথে দেখিনি, আকাশের সাথে সেটা ছাড়, আমি দেখিনি। ওই তো ও বেশি যাই হোক কমফোর্টেবল লেগেছিল, কমফোর্ট কমফোর্ট তো অনলাইন এগ্রিকালচার শুরু, তারপর তো অফলাইনে জায়গা ক্যাফে, বিজনেস, কিডস, কনসার্টস। ঘরে বউ হতে চেয়েছিল রে পাগল। একটা মনের করে ছিল মোটিভেট করতো, ও বলতো মোটিভেশন খায়া ওয়ে মাঝে মাঝে যাই বলছি চুপ কর চুপ কর। ভাই বল বাঙাল হাইকোর্টেরও বাপ, কিন্তু আমি ঘটি শেষ হয়েছে biotech student with MBBS নাকি না ওই ড্রপার সোমেয়া না biotech student সরি মাথা খারাপ গাছ ভাই তুই কেন ড্রপ নিলি ভাই খারাপ লাগছে তোমার করবে না প্রেসিডেন্সিটা করবে থেকে ড্রপ নিয়েছে পড়াশোনা করে ভালো 12 এর মেয়েটা ড্রপ নিয়েছে, আচ্ছা ও তো তখনই পাস করলো 24 সাপোর্ট
হচ্ছে যে স্প্রেডশিটের মতো হয়ে যাবে না করলাম তো আচ্ছা ঠিক আছে দেখলাম নোটস পেতে খুব অ্যাম্বিশিয়াস যেমন সবাইকে ছোট করে বেড়ায় আমি যারা সিরিয়াস হয়ে পড়ি তারা কোনো ছোট করতে বেসিক্যালি ডক্টরকে বাহ তো চায় না গার্লফ্রেন্ড সবাই চায় আমি ঠিক আছে ঠিক আছে ভালো ফিল্ম হচ্ছে বাপ আমি এখন বলছি। এডিটিং অন্য জিনিস আর কোনো তুই তুই ধর করবি কার ওর আলাদা মানে তুই ধর কমার্শিয়াল ঠিক আছে মাস এত সুন্দর মানে তোর মন ভরে যাবে জিনিস মানে অ্যাস্থেটিক একটা ভিন্টেজ সুন্দর খুব সুন্দর বলতেই পারছিস না অ্যাস্থেটিক ভিন্টেজ মানে জানিস না ভিন্টেজ মুভিজ আর একটা গুণ হতো আমি পারবো না কেন এডিটিং এরই তো ব্যাপার এডিটিং এর ব্যাপার না পার্সোনাল টাচের ব্যাপার আছে তো ইনস্টাগ্রাম পোস্টটা করতে মানে আছে একটা ব্যাপার আছে ধরে নিয়েছি ওর জন্য আরো ধরে নেবো না সৌর কোনো বাচ্চা না আজই না পড়াশোনা করি পড়াশোনাটা করি মেন্টালি হ্যারাস করা হচ্ছে বললি তোর এক্স বয়ফ্রেন্ড After my creams, it's so hard. Thanks. এই দেখ না আমি পুরো শিওর থাকতাম ফোন করেছি তিন চারবার কারণ সারাক্ষণ তো দেখেইছিস নিজের মতো চলে আসছিলাম একদিনও ফোন ছাড়া তুলে উঠতে পারে না দেখেছি টাকা লাগে বলি কোথাও বললাম পেছনে আছে তো বলেছিল হ্যাঁ কোনো প্রবলেম হবে সমস্যা ওই দেখ এখন আমি বললাম যে কিসের অরুণাচল রয়েছে বলে যে আরে ভাই এসব প্ল্যান হয় হয় all living members of class Cyclostomata are ectoparasite on some fishes. They have an elongated body bearing sexed moments. याद করছিস তাও তো কি নজরে তো গার্লফ্রেন্ড না ওরা তো রেডি কর তারপর আসবে রেডি হয়নি ডায়লগ আচ্ছা আই ঠিক ধরে নিয়েছি এটাকেই ধরেছি পাগল পাগল হয়ে গেলি ব্রেন সেল কি একখানা ইংলিশে রয়েছে ইভিনিং এ ওয়ান তুমি বসে
very মোদি গান জানিস না মোদি all living members of class cycle. আরে আমি তো তাও তোর এক্স বয়ফ্রেন্ডকে তোর লাইফ থেকে সরাইনি, যে ঠোকর তুই তো আমার আরে ওই আমরা দেখ যেটা দেখি ওটাই বলি, ওটাই তাই বলেছি। আচ্ছা তুইও যেটা দেখবি সেটাই বলবি, তাই না? তুই বিলিভটা কি করবি ওইটাই না। আমি বলবো যেটা সেটা একটা পার্সিয়াল বিলিভ, কিন্তু ওটাই তোদের মতো অনেকেই এরকম বলে, তারপরে এরকম ওটা একটা এরামই হবে। আমি তোর জায়গায় আমি এত ছেলে আর মেয়ে, তুই বিলিভ করতিস 30% 40, কিন্তু 60 তোর বিলিভটাই রাখতিস যেটা চোখের সামনে দেখেছিস, তাই না? আমি ঘ্যানোস রুটি পাঠিয়েছি দেখে, যেটা বিলিভ করে আমার সামনে কাঁদতে কাঁদতে এসে আমি বলেছিলাম আমার নয়, তাও বলেছিলি আমার নয় আমার হবে, এটা তো ছিল। তো তুই আমি কি করে, তুই একটা বাচ্চা তোরও হতে পারে, তো আমারও ফিলিং এসেছিল আর আছেও, যাই হোক তাহলে তুই আমার দুজন স্ট্রেট মানুষ তো হতেই পারে, সেটা কোনো কথা না। আমার কে তুই ভাই আমি কাটলে ওর নিচে আমি কোনোদিন ভুলবো না। টিচারদের এইভাবে ভালো মনে করি, আমি নিজে এইটা করে এসেছি তো নিয়ে স্যার নাই বলছি এটাই আমি বড় খেয়াল করেছি আমার ডোনা এখন জন্য বলা দেখ তুই মেয়েকে ছেলে থাকতে সাদে শুরু করতেই কেন, মানে এটা দরকার ছিল আমার, এইটা ক্লিয়ার ছিল করি দেখ কেউ সবার উচিত এটার পর এখন যখন লাইফটা এমনি জেন হয়ে যাচ্ছে ভালোই লাগছে, কি ভালো আপনি মোটিভেশন পাচ্ছি আমি করলাম পড়বে না বুঝতে পারছি না কমতে যাচ্ছি কাঁদছিস না তাই নিট না করে নর্মাল ক্লাস না হয়। সব আচ্ছা সাথে আজ কত ডিপ গার্লফ্রেন্ড না হলেও ডিপ রিলেশন তো হতো। সরি ভাই আপনার সব ভালো নেই এটা রিলেশন হবে আবার ডিপ বেস্ট বলে তো ফ্রেন্ড তো হতাম, গার্লফ্রেন্ড হবে তোমার তো না হলে বলেছি ওটাই হতো ডিপ। আমি কি কত পাগলা আগেই না জেনে, যদিও বলতাম ও বেকর আমার তো তোর আমি না তো না বলে না ধ্যাৎ, সবার জানে না কিছু না, জানে এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলছি যা দেখেছি তাই তা বলছি। দেখিসই তাহলে গার্লফ্রেন্ডই হয়নি তাহলে ওটাই হওয়ার চান্স বেশি, তো ওটাই হবে একদম একদম। আইআইটি হয়নি কোনোদিন তো মানে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে, তো আইআইটি না এনআইটি হওয়ার চান্স তো হতে পারে। কে আবার বলে যে এনআইটি হবে না, হলেও আমি জানতাম আইআইটি হবে, ফালতু কথা বলে। দেখতে পাই তাই উল্টে আইআইটি ফার্স্ট জবে হয়নি তো আরো চান্স আছে এনআইটি হবে, এটা ভেবেই লোকে যায়। বা এনআইটি হবে না গভর্নমেন্ট প্রাইভেট কলেজ হবে, না না আমি তোকে ইঞ্জিনিয়ারিংই করতে দিইনি, আমি জানতাম তোর পলিসি আইআইটি হবে আর তোর প্রেশার পড়ে যাবে চাপ। আরে ভাই এটা কি কথা হলো, আইআইটি হবে না আমার কম প্রেশার নিয়ে আমি
এনআইটি যাবো, আরও কম পয়সা নিয়ে 1 বছর পরে আমি প্রাইভেটেই যাবো, এটাই হওয়া স্বাভাবিক। গার্লফ্রেন্ড আমার দ্বারা হবে না, তাহলে এটা ভেবে তাহলে তো আরো ভালো যে ঠিক আছে ও যখন এটা করছে তাহলে হয়তো এমনি থাকবে। যেমন তোর ক্ষেত্রে তুই হয়নি তো অন্য এমনি ফ্রেন্ড আছে। কেটে দিলাম। সান্নিক আজও বলে তুই তো একটা মূর্খ পাঁঠা, যে তোকে রিপ্লাই করছে তাকে তুই ধুয়ে ফেলে দিবি। হ্যাঁ, ছি 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 ছি। স্কুলে তুই ট্রাই মেরেছিলি, হয় আমি চেষ্টা করিয়েছিলাম, হয়নি, এখন তো হতো ভাই। হ্যাঁ ভাই, অ্যাটলিস্ট দেখা সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে হয়ে যেত, সেটার দিকে এগিয়ে গেছিলাম। একদিনে হয় রোজ ভেবেছিলাম করবো, এটাই তো বলি হয়ে যেত রোজ কথা বলতে। তো কপালে ছিল না। আরে বাবু কেন বললে, তো উস্তাদ নাম ধরেই ডাকতো। ঘুরতে যেতাম। All living members of class Stomata are ectoparasite on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits called spiration, bearing circular mouth. Their body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous, devoid of scales. Paired fins. Circulation is close type, like a marine, but migrate for spawning to fresh water. After spawning, within 2 days they die. Petromyzon, lamprey, myxin, hagfish. Chondrichthyes, ostrich, spices, bear fins. They are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout life. Gill slits, operculum present. Skin is tough. Contain minute black-white scales, backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are delicious. Due to absence of their bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. Heart is two-chambered, one auricle, one ventricle. Some of them have electric organs, torpedo, poikilothermals, sting, cold-blooded poikilothermals. They lack a capacity to regulate their body temperature. Scoliodon, dogfish, Scoliodon, Christis, Carcharodon, Trigon. Class Ostrichthyes include both marine and freshwater with bony endoskeleton. Body is streamlined. Mouth is mostly terminal. Mouth ventral, terminal. They have 4 black or tail slits. Operculum. Air bladder is present. 1C, 2-chambered, cold-blooded, sex-separate, fertilized external, mostly oviparous, developmentally direct. Exocetus, flying fish, hippocampus, seahorse, freshwater, labio, rohu, katla, gladius, magur, aquarium, betta, pterophyllum, angelfish. Examples of class Chondrichthyes, Scoliodon, dog Scoliodon, Christis, Carcharodon, Tridon, Polior Scoliodon, dogfish, Christis, sawfish, Carcharodon, great white shark, Tridon, stingray. আর Ostrichthyes are Cyclostomata, myxin, hagfish, Petromyzon, lamprey. Marine Exocetus, Hippocampus, seahorse, freshwater, labio, rohu, katla, magur, clarius, betta, fatfish. Amphibia. As the name indicates, amphibian. Amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. They are most of them have 2 pairs of limb bodies visible in the head and trunk. Tail may be present in some. The amphibian skin is moist without scale. The eyes have eyelids. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Respiration is by gills, lungs and through skin. The heart is 3-chambered.
Two articles and one article. These are polar animals. Cells are separate. Fertilization external. Body is oviparous. Development is indirect. Example: buffalo, toad, rana, frog, hyena, peacock, salamander, Ethiopis, limbless amphibia. Buffalo, toad, rana, frog, hyena, peacock, salamander, Ethiopis, limbless amphibia. Reptilia, scales, fruits, external, they do not have external names, internal, literal, living cell, half is kitchen. Chilean turtle, Physiodocus, chameleon, tree lizard, अच्छा amphibian star, buff, dodo, rana, frog, Ethiopis, salamander, Gangler, skate, hemidactylus, class apes, feathers, beak, into wings or scales are modified for walking, swimming, or clasping the tree branches. Skin is dry without glands. A digestive tract of bird, a additional chamber, the crop and gizzard. Heart is four-chambered. Homothemas, they are able to maintain the constant body temperature. Respiration is by lungs. Their sex granted to lungs supplement respiration. Sexes are separate. Fertilization internal. Oviparous. Development direct. Corvus crow, Columba pigeon, Testicular parrot, Stutio ostrich, Bamboo peacock, Appendicitis penguin, Nephron vulture. Mammalia, mammary glands, young ones, burrowing, swimming, flying, adapted, living water. The most unique mammalian character is the presence of milk-producing gland mammalian character. And mammals, acha. Later questions. So, the skin of Natural Macropus, Pteropus, Belanotera. Mammals is the unique in possessing hair, external ears or pinna are present. Different types of teeth are present in jaw. Heart is four-chambered. Homeotherma, respiration is by lungs. Sexes are separate. Fertilization internal. Oviparous, Ornithorhynchus, Platypus, Viperus, Macrobus, Pteropus, Camelus, Orca, Lactus, Canis, Elephas, Biotera, Pancreatitis, tiger. Done. Oviparous, Omnivorous, Platypus, Camelus, Pteropus, monkey, kangaroo. So, animal kingdom is over. Now we will study morphology. ওই কি সাইকোলজিতে কি পড়া যায় রে? বিএসসি? বিএসসি পড়বে? দুটো পড়া যায়, বিএসসি বিএ। বিয়ে পড়বে তো? হ্যাঁ বোধহয়। স্যার বলছে বিএসসি সাইকোলজি পড়া ভালো। কে বলছে? কাদের? অল্টারনেট ক্যারিয়ার অপশন ফর পিসি স্টুডেন্ট।
বিএসসি সাইকোলজি পড়তে পারে, মোর ইন ডেপথ হয়। বিএ সাইকোলজি একটু সোশ্যাল টাইপ। রিসার্চ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে পড়লে তখন বিএসসি করো, বিএসসিটাই পড়বে। নিউরোসায়েন্স অ্যান্ড রিলেটেড সায়েন্টিফিক ফিল্ডস, নিউরোসায়েন্সে ডাক্তারদের নিচের জবেই বসবে, ডাক্তারদের অ্যাসিস্ট করবে, সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তারদের বিএসসি করে তারা। আর এনি স্ট্রিম অ্যালাও করে। Let's study more. Types of root. Taproot system. In most of the dipole plants include primary roots and its branches. Example mustard. Fibrous root in monocots. Root origin from the stem base. Example wheat. Adventitious root originating from the parts of the plant rather than the radicle. Example grass, monstera, banyan tree. Now base of the stem. Regions of root from very fine and delicate thread-like structures called root hairs. Region of elongation undergo rapid elongation and engramming. Region of meristematic activity, very small cells involved and with dense protoplasm. Root hair, thimble-like structure. Root hair, fine, delicate, thread-like structure, helps in water and mineral absorption. Helps in water and mineral absorption. Okay. For food storage, carrot, turnip, taproot, sweet potato, adventitious root. For support, banyan tree, root, stem, maize, sugarcane, steel fruit. For respiration, rhizopora, pneumatophores. Absorption of water and mineral from the soil, providing proper anchorage to the plant part, storing the food material, synthesis of plant growth, regulators. The stem, modification of stem for food storage, underground stem, potato, ginger, turmeric, jamaican, colocasia. Underground stem for food storage, potato, ginger, turmeric, jamaican, colocasia. Stem tendrils help plants to climb, develop from axillary bud. Gourds, cucumber, pumpkin, watermelon and grapevines. Thorns, modified axillary buds, protect plants from browsing animals. Citrus and bougainvillea. Phylloclade, Opuntia flat, Ecalifolia, fleshy, cylindrical. Perform vegetative propagation, slender layer from the base of the main axis and after growing radially and downward, radially for some time march downwards and touch the ground. Make jasmine. When older plant parts die, new plants are formed as underground stem spread to new niches. Underground stem spread to new niches. Grass and strawberry. A lateral offset, a lateral branch with short internodes. Each node bears a rosette of leaves, rosette of roots, pistia, acantharia. Sucker, the lateral one origin from the basal of the underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely. Banana, pineapple, chrysanthemum. Obliquely, banana, pineapple, chrysanthemum. Gourds, cucumber, watermelon, pumpkin, and grapevines. Function of stem, spread out branches bearing leaves, flowers and fruit. Spread out branches bearing leaves, flowers and fruit. Conducts water, mineral and photosynthesis. Provide support and protection. Modified for storage of food and perform vegetative propagation. Modified for storage of food and perform vegetative propagation. Provide support and protection. Modified for storage of food and perform vegetative propagation. The leaf. Leaf has three main parts: leaf base, petiole plus lamina. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen
which is called the pulminus. Long, thin, flexible petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. Veins provide rigidity to the leaf base and act as a channel of transport for water, mineral, and food material. Midrib, lamina or leaf blade, leaf base, petiole, stipule, axillary bud. Venation, reticulate venation, Venlet form network, dicot. Parallel venation runs parallel to other monocots. Types of leaf. Simple leaf, lamina is entire, or if incised, the incisions do not touch the midrib. Simple, lamina is entire, or if incised, the incisions do not touch the midrib. Compound, the incisions of the lamina reach up to the midrib. Simple, lamina is entire or incised. Simple leaf, lamina is entire or incised, the incisions do not touch the midrib. Compound leaf, the incision lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaves. Permanently covered, the leaves are arranged at a common point. Example, silk, cotton. The leaflets are arranged at a common point. For immediately compound, the leaves are present on a common axis. The branches, example, neem. Lamina is entire, leaf inside, incisions do not touch the midrib. Compound, the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking into a number of leaflets. Immediately compound leaf, the leaflets are attached to a common point. The tip of petiole, silk, cotton. Immediately compound leaf, in common as branches, example, neem. Myelotaxy, alternate, single leaf arranged at each node in alternate manner. China rose, mustard, and sunflower. Opposite, guava, calotropis guava. Old, Aristonia, more than two leaves arranged at each node. A pair of leaf arranged at each node, calotropis guava. Single leaf arranged at each node in alternate manner. China rose, mustard, sunflower. Modification of leaf, tendril for climbing, pea, spine for defense, cacti, food storage, onion, garlic. Petiole perform photosynthesis, Australian acacia. Modified to trap the insect, feature plant, Venus flytrap. Tendril for climbing, pea, spine for defense, cacti, food storage, onion, garlic. Petiole, Australian acacia, modified trap, feature plant. The inflorescence. Flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. Inflorescence arrangement of flowers on the floral axis. Racemose main axis continues to grow. Flowers are borne in an acropetal manner. Cyamo's main axis terminates in a flower. Flowers are borne in basipetal manner. Cyamo's main axis terminates in a flower. Flowers are borne in a basipetal manner. Main axis limited in growth. Racemose main axis continues to grow. Flowers are borne in acropetal manner. Cyamo's flowers are borne in basipetal manner. Main axis is limited in growth. The flower is the reproductive tendril for family. The flower is the reproductive unit in angiosperm. Walls of flower, reproductive organs, gynoecium and periecium. Gynoecium, female reproductive, and periecium composed of stamen. And accessory organs, corolla composed of petal, calyx composed of sepal. Accessory organ, corolla composed of petal, calyx composed of petal. Symmetry in flowers, actinomorphic, zygomorphic, and asymmetric. Actinomorphic, radial can be divided into two equal radial halves in any radial plane. MBC, mustard, datura, chili. And zygomorphic, lateral lunar cassia. Asymmetric cannot be divided cannot be divided into equal halves by any vertical plane.
Can you divide into a class only in one particular time? You will want incassia. It is isomorphic, bilateral, actinomorphic, that is symmetric part. Types of are on the base of position of floral parts on thalamus. Hypogynous, ovary superior, perigynous, ovary half inferior, epigynous, ovary inferior. MCB. MCB. Hypogynous, ovary master, channels, brinjal. Perigynous, ovary half inferior, plum rose peach, epigynous, guava, cucumber, red florets of sunflower, guava, cucumber, red florets of sunflower. Hypogynous, master, channels, brinjal. Perigynous, ovary half inferior, example plum, rose, peach. Epigynous, ovary inferior, example guava, cucumber, red florets of sunflower, guava, cucumber, and red florets of sunflower. Here, why are you looking at me? I am a Nachaniya. Yes. Very precious material. Calyx, gamocephalous, polycephalous. Gamocephalous, sepals united, polycephalous, sepals free. Gamo, sepals united, polycephalous, sepals free. Corolla, gamopetalous, petals united, polypetalous, petals free. Androecium, epipetalous, stamens are attached to the petals. Brinjal, stamens are attached to the petals. Epiphyllous, stamens are attached to the perianth. Example, flowers of lily. Epipetalous, stamens are attached to the petals. Brinjal. Epiphyllous, stamens are attached to the perianth. Flowers of lily. Mono China rose, monochina, diapi, polycitrus. Monochina rose, diapi, polycitrus. Androecium, male reproductive organ. Monochina rose, diapi, polycitrus. Gynoecium. Style, stigma, ovary. At the tip of the style, receptive surface of pollen grain, ovary attached to the flattened cushion-like placenta. Syncarpus. Carpels are fused. Mustard and tomato. Avocarpus, lotus and rose. Syncarpus, mustard and tomato. Avocarpus, lotus and rose. Estivation. কি রে, ফোন দেখ খেলছিস? খেলবো কেন? তাহলে ফোনটা নিয়ে এরকম করছিস কেন? পড়ছিস না? কাজের জিনিস দেখছি তো। ওখানে কাজ জিনিস করবো। Estivation, arrangement of sepals or petals in floral birds. Arrangement of sepals or petals in floral birds. Velvet. Walls of calotropis. Walls of calotropis. হ্যাঁ, এমন আছে? ভালো। Walls of calotropis is fused. Walls of calotropis is fused. Twisted. Estivation. Walls of calotropis is fused means sepals or petals are in a whole just as another margin without overlapping. Just touch. Walls of calotropis just touch. Walls of calotropis is just touch, do not overlap. Twisted. Twisted Chinese ladies wear cotton sarees. Twisted Chinese China rose ladies cotton sarees.
China, Chinese, China rose, ladies, cotton, twisted, twisted China ladies, implicate, wool and cars randomly overlapping, twisted China ladies wear cotton sarees, walls of calligraphies just touch, do not overlap, twisted Chinese ladies wear cotton sarees, implicate, Ghoul and Cass randomly implicate Ghoul and Cass randomly overlapping. Implicate Ghoulmore and Bin Cassia randomly overlapping. Auxiliary P and B having vaccine butterfly loop. P and B having vaccine butterfly loop. Auxiliary. So velvet of calotropis. Velvet of calotropis just like do not overlap. Twisted Chinese ladies wear cotton sarees. Imbricate Ghoul and Cass do not overlap and randomly overlapping. P and Bean having racing butterfly loop. Valves of calotropis just overlap. Do not touch, just overlap. Just touch, do not overlap. Twisted Chinese ladies wear cotton sarees. Imbricate Ghoul and Cass randomly overlapping. P and B having vaccine butterfly loop. Placentation marginal. Peas are on my margin of my plate. Peas are on my margin of my plate. Parietal, mustard and agrimon are on the axle in the kitchen. Mustard and agrimon stuck to the wall. Exile, Chinese tomato lemon achar, exile on the kitchen. Chinese tomato lemon achar, exile on the kitchen. P and I are dating. P and I are in the free central, are roaming in the free central park. Sunflower, sun and flower sit in the base of the plant. Sun and Mary are sitting on the base of the plant. P is on the margin of literature. Walls of calotropis just touch, do not overlap. Twisted Chinese ladies wear cotton sarees. Implicate Ghoul and Cash randomly overlapping. P and B having vaccines butterfly loop. অ্যাস্টিভেশনের যে টাইপস সেটা মনে রাখি করে রাখবি, Twisted indicate velvet. তোকে মনে রাখবে। ওর এক্সাম্পল আবার একটা দুটো মনে আছে, এটা হচ্ছে কালা ভেলভেট। মনে নেই বল না তাহলে। কালা ভেলভেট, calotropis, but also velvet aestivation. তা ওর আচ্ছা ভ্যালভেটের প্রপার্টি মনে আছে? Twisted indicate velvet. মনে নেই, Twisted মনে থাকবে না, থাকার কথা নয়, বহুত কমপ্লেক্স এটা। যখন পড়বি মনে পড়বে। আমি বলছি শোন, ভ্যালভেটের valves of calotropis just touch, do not overlap. প্রপার্টি চলে এলো। এক্সাম্পল valves, velvet of calotropis, এক্সাম্পল জাস্ট টাচ, মানে এদের টাচ হয় জাস্ট, ডু নট ওভারল্যাপ। টুইস্টেড চাইনিজ লেডিস, টুইস্টেড চাইনিজ চায়না রোজ লেডিস, লেডি ফিঙ্গার wear cotton sarees, cotton. Twisted Chinese ladies wear cotton sarees. Twisted Chinese ladies wear cotton sarees. Twisted মানে সবকটা The appendage overlap with next one and so on. Imbricate কি ছিল? Imbricate
Ghoul and Kaz randomly overlapping. Gulmohar, Cassia, Imbricate, randomly property, randomly overlapping. এরম বানিয়েছি। Calotropis, just touch, do not overlap. Twist, do not overlap টাও বলতে হবে, তবে মনে থাকবে প্রপার্টিটা। Twisted Chinese ladies wear cotton sarees. গল্প করছো? ইংলিশে কথা বলছি, গল্প হয়? পড়ছি তো, কি বলছে? পড়ছি। ও, ওদিকে একটু জানলাটা খুলে দাও না, মানে খুলবো কবে? কালকে উঠলে। উঠলে? এত কেন কুঁড়ে গো বুড়ি? এত কেন কুঁড়ে? তুমি কিছু বলো না যে দাদা ভাই অত কুঁড়েগিরি করো না। এত দূরে এটা লাগিয়েছে, তো পড়তেই পারবে না কিছু। ওটা পড়ার জন্য নয়, এটা টপিক লাগিয়েছি। কত টপিক লাগিয়েছে, ভালো করে পড়ছে গো শোনা, ভালো হলো। আবার এখানে আবার কি সব চেঁচেছে, ভাগ চেঁচে দিয়েছে। এই দেখি এইখানটা পরের বার আমি চুল কেটে দেবো, তো এইখান থেকে এইটা করবো। এটা বড্ড নিচক দিয়ে রেখেছি না। এরমই রাখি না, এই এতটা আমি সবাইকে দেখেছি আমরা। এই তো আমার তো কতটা কম করে রেখেছি। ও, তোমার জন্য শম্ভুদা বলেছিল কি যে তোমার বাবা নিজে নিজে কাটে না, বললাম হ্যাঁ। আবার ঘোড়ো। হ্যাঁ, আমি বুঝি। এটাকে আমি বুড়ো, আমি তোমারটা পরের বার কেটে দেবো, হ্যাঁ? আর তুমি আর বুড়ি দুজনে মিলে আমারটা কেটে দেবে, হ্যাঁ? হ্যাঁ, পরের বার থেকে আর 50 টাকা করে দেবো না, 50 টাকা করে দিয়েছে এখন। সারা বছরে আমার কত, 1.5 মাস অন্তর, মানে এই 18 বার, মানে 900 টাকা। হ্যাঁ, 900 টাকা তোমার, ধরো 900 টাকা কি তুমি 2 মাস অন্তর কাটো? হ্যাঁ, তাই তোমার হয়তো 50 টাকা করে 6 বার, হ্যাঁ, 300 টাকা। এখন যারা চুল কাটতে চায় না তারা ওই ট্রিমারটা দিয়ে ন্যাড়ার মতো হয়ে নেয়, ছোট ছোট গুড়ি গুড়ি মিলিটারিদের মতো নিজে নিজেই। তুতাই দিদির ফোন হারিয়ে গেছে, OnePlus। কোথায়? হাওড়া স্টেশনে না ট্রেন থেকে কোথায় চুরি হয়ে গেছে, ফোনে না এই লিখিয়েছে, হাওড়া থানায় সব অভিযোগ দায়ের করেছে। কালকেই তো এসেছিল নন্দনে। ও হ্যাঁ, কাল এসেছিল। আচ্ছা, পয়সার মালিক তো বাবনদা শুধু। আর ও ফোনটা কিরামায় নিয়ে ঘোরে, হাতে নিয়ে ঘোরে, তারপর যেখানে সেখানে ওদের গেল একটা কত ফোন ওরা না, তুই দিদি বেশি ফোন নেই। হ্যাঁ, না, আগে ছিল ফোন হাতের ময়লা, ওর কাছে ফোন হাতের ময়লা। বেশি নেই, তাহলে ওটা বাবন দিয়েছে ওকে, নিজের পয়সায় কেনে না। আরে এর আগে আমি দেখেছি, 14 সাল, 13 সাল, 12 সাল থেকে ফোন ইউজ করছি। পাল্টাচ্ছে না। আরে পাল্টাতো তখন, 2 বছর ছাড়া পাল্টাতো। ওটাই বলেছিলাম। বাবা, ফোন হারিয়ে ফেলছে। ওই জন্য মেসেজ ঠিক হয়নি, আমি তোকে লিখেছিলাম, তখনই হারিয়ে গেছে। তাহলে হ্যাঁ, কোথায় আছো আমি বলেছিল, এই যে এসছি। ও কিচ্ছু পাবে না, IMI নম্বর লিখে রাখতে হয়। কি বললো দেখলি, অর্ধেক দিন চলে গেল। বাবা কি করেছে, কালো টাকা মালিক হয় আর নিয়ে দিয়েছে না কি করেছে?
দেখি যে চুরি করেছে না, সে ফোন খোলেনি, সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে, ইন্টারনেট চালায়নি হয়তো। মানে ইন্টারনেট চালালেও ফোনে মেসেজে ঢোকার কথা, মানে অন্য সিম দিয়ে চালালেও। বাবা কত ভালো, ফোনটা চুরি হয়ে গেল। একটা বছরও কাটে না। ওয়াদা করেছিলাম একটা লোক, তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে করবো। এই, কবে? আসলে করে নিয়েছি বিয়ে, তুই আমাকে জানতে পারবি না কেন? কিন্তু সেই মেয়েটা আর নেই। না, তুমি মেরে দিলি? ওর বাবা ওকে মেরেছে, এমন মেরেছে তো তুই তো না যে ও মেরে ওকে কেন মারলো ভাই? মরে গেছে। আমাদের ছবি দেখতে? আমাদের তো দেখাস নি ভাই, কাকে দিয়ে করলি? আসলে গল্প দিচ্ছিস? আমি ওকে মাইকে পাঠিয়েছিলাম। আমি যখন আমাদের বিয়ে কোটায় হয়েছিল, আমি ওকে মাইকে যখন পাঠিয়েছিলাম, ও তখন মাইকেতে গিয়ে বাবার ফোন দেখে নিয়েছিল, আর বাবা দেখতো অন্য কিছু। সেটা ধরা পড়তে মেয়েকে এমন পিঠে মেরেছে, মেয়ে চাল বসা। কিন্তু লাগে এটা শুনতে। চল, সিয়ার নিজের ইচ্ছা লেগে। হ্যাঁ, ইচ্ছেই নেই। সেই থেকে আমি ঠিক করলাম আমি আর গার্লফ্রেন্ড করবো না। এটা তোর কেস, এটা বললি তো, এটা তোরা তো ready গল্প। সেই আমি আমার শ্বশুরকে আমি জেল খাটিয়েছি। আজ তোকে বললাম শ্বশুর কি মনে ছিল? কারণ সে আর জেল থেকে বেরোবে না। ভাই ছবিও দেখা, কিছু বলো, হঠাৎ করে কি গল্প বলবি? ছবি দেখা আমার আচ্ছা, আমরা ছিলাম ইমব্রিকেট, শোন, ইমব্রিকেট, গুল অ্যান্ড ক্যাশ, র্যান্ডমলি ওভারল্যাপিং। ইন্ডিকেট, গুলান, ইমব্রিকেট, গ্যাস। হ্যাঁ, মনে কর ইমব্রিকেট একটা অ্যাডজেক্টিভ, ইমব্রিকেট গুল, আর গুল অ্যান্ড ক্যাশ ছেলে মেয়ে, গুল অ্যান্ড ক্যাশ আর র্যান্ডমলি ওভারল্যাপিং। এখানে টুইস্টেড চাইনিজ লেডিস কি wear cotton sarees আর valves of calligraphies just touch do not overlap। আর এবার শোন মজা, P and bean having vaccines which is a butterfly look। বুঝতে পারলি? স্ট্যান্ডার্ড P and bean vexillary, ব্যাস। এবার শোন, প্লাসেন্টেশনটাও লোকেদের মনে থাকে না, ভেক্সিলারিটা ওইটুকু বানিয়েছে। ভ্যাকসিনস, হ্যাঁ। এবার প্লাসেন্টেশনটা শোন, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এইটা আমার বল, এটা আমার মনে থাকে না। মার্জিনাল প্যারাইটাল অ্যাক্সিয়াল প্রিসেন্টাল ব্যাসাল কি? কি কি আছে? মার্জিনাল প্যারাইটাল অ্যাক্সাইল প্রিসেন্টাল ব্যাসাল 1 2 3 4 5 আমি বানিয়েছি। পিস আর অন মাই মার্জিন অফ মাই প্লেট। পি মানে কড়াইশুটিটা আমার প্লেটের মার্জিনে আছে, প্লিজ আর অন মাই মার্জিন অফ মাই প্লেট মানে ধারে ধারে আমার প্লেটে আছে, মার্জিনাল। পিস আর অন মাই মার্জিনাল ইন মাই প্লেট। প্যারাইটাল, মাস্টার্ড অ্যান্ড অ্যাগ্রিমন, প্যারাইটাল মানে হচ্ছে প্রথমে ওয়াল, তো মাস্টার্ড অ্যান্ড অ্যাগ্রিমন স্টাক টু দ্য ওয়াল, স্টিক টু দ্য ওয়াল মানে বলে আটকে আছে, ওয়াল মিন্স প্যারাইটাল। যদি ছবিটা দেখবি দেখবি বলে আছে, তো মাস্টার্ড অ্যান্ড অ্যাগ্রিমন স্টিক টু দ্য ওয়াল, পিস আর অন মাই মার্জিন অফ মাই প্লেট। এক্সাইল, চাইনিজ টমেটো লেমন আচার এক্সাইল অন দ্য কিচেন।
চায়না রোজ, চাইনিজ টমেটো রোজ, টমেটো লেমন আচার, মানে চায়না রোজ টমেটো লেমন, আচারটা কি? লেমনের আচারটা বানিয়ে বলছিলাম, মনে থাকবে না, আচার মাথায় ঘুরলে আসবে, লেমনের আচার, চাইনিজ টমেটো লেমন আচার, এক্সাইল অন মাই কিচেন, এক্সাইল মানে কিচেনে বসে আছে, তো এক্সাইল ওটা মনে রাখার জন্য আর কি, এক্সাইল অন দ্য কিচেন। ফ্রি সেন্ট্রাল, ফ্রি সেন্ট্রাল মানে কি, যেটা সেন্ট্রালে থাকে, মনে কর প্লেটের সেন্ট্রালে, তো এটার বানানো আছে, কোথায় গেল, ডায়ান গিভস প্রাইম রোজ, ডায়ানথিকাস আর প্রাইম রোজ, ডায়ান গিভস প্রাইম রোজ দিচ্ছে ওর প্রেমিকাকে, ফর ফ্রি, ফ্রি মানে ফ্রি, অ্যাট সেন্ট্রাল পার্কে গিয়ে ডায়ান প্রপোজ করছে, ডায়ান গিভিং প্রাইম রোজ ফর ফ্রি, হ্যাঁ, শুনেছি আগে। ফ্রিতে দিচ্ছে, অ্যাট সেন্ট্রাল পার্ক, সেন্ট্রালে দিচ্ছে, ফ্রি সেন্ট্রাল। ডায়ান দিয়ে কি আছে? ডায়ান গিভস প্রাইম রোজ, ডায়ানের আসলেটা কি? ডায়ানথিকাস, ডায়ান হচ্ছে কি? আরে ডায়ানথাস, ওটা এক্সাম্পল, অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ওভিউলস, কাদের মধ্যে হয়, তো ডায়ানথিয়াস আর প্রাইম রোজ, তো ডায়ান গিভস প্রাইম রোজ ফর ফ্রি অ্যাট সেন্ট্রাল পার্ক। এবার বাসল, ব্যাস। সান অ্যান্ড ম্যারি সিট অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য প্লান্ট, ঝোপে বসে আছে, সানফ্লাওয়ার ম্যারিগোল্ড সিটিং অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য প্লান্ট, একটা প্লান্টের বেসে ওরা চুপি চুপি দেখা করি দুজনে করছে, ঠিক আছে, আর তোর মতো পাবলিক গিয়ে চুপি চুপি দেখছে দূর থেকে বসে বসে, দেখি এরকম করে দেখছে, নির্লজ্জ, তাই সান এন্ড ম্যারি সিট অন দ্য বেস অফ দ্য প্লান্ট, আর তুই ঠিক তার উল্টো দিকের একটা লেক আছে মানে না, ওপার থেকে তুই ঝোপটি মেরে দেখছিস, কি করছিস না দেখছিস, কি নির্লজ্জ, দেখে চলে এলি বাড়ি, আচ্ছা আমাদের তো হয় না, আমাদের দাদা তো ভাই, দেখেছি। কি অসভ্য, হ্যাঁ বলবি, আমরা এসব আমাদের তো হয় না, আমরা দেখি। তো এটাই, তো পি ইজ অন দ্য মার্জিন অফ মাই প্লেট, মার্জিনে আছে, মার্জিনাল পি, মাস্টার্ড অ্যান্ড অ্যাগ্রিমন Mr. Narjiman, are stuck on the wall, parietal. You have the stuck on the wall. চাইনিজ টমেটো লেমন আচার, মানে আচারটা টমেটো লেমনের আচার, চাইনিজ, Chinese চায়না রোজ, tomato lemon achar. Chinese tomato lemon মানে আচার, achar. Exile on এক্সাইল my- অন দ্য কিচেন, মানে রাখা আছে কিচেনে, এক্সাইল, আমি ওটা আমার কি এক্সাইলটা বলেছি, তাহলে exile এর এই টমেটো কি চায়না রোজ ডায়ান গিভস প্রাইম রোজ ফর ফ্রি অ্যাট সেন্ট্রাল পার্ক, সান অ্যান্ড ম্যারি আর সিটিং অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য প্লান্ট অ্যান্ড ডুইং কুটুর কুটুর, ব্যাস, এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল, এমনকি অ্যালেনে আগের দিন কোশ্চেন ফ্রেম করেছিল এটা থেকে, আর আমি এটা মনে করে করেই লিখে এসেছি। দ্য ফ্রুট, ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ ফ্লাওয়ারিং আমাকে প্লান্টস, একবার বলবি ওইটা কোনটা, আগেরটা ভেলভেট, না, আমি বলছি ভেলভেট এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে valve just touch do not overlap ভালভ, ভালভ মনে কর, পাইপের ভালভ, valve just valves touch. of calotropis Oh. just touch do not overlap, No, valve of calotropis just touch do not overlap. Second কি ছিল velvet imbricate twisted Chinese ladies wear cotton sari, imbricate Ghoul and Kaz randomly overlapping, pea and bean having vaccine look, ব্যাস, ভাগ, having vaccine look ভ্যাকসিন লুক, ভেক্সিলারি,
বুড়ো অশোক। এপিকার্প, মেসোকার্প, সিড। Molecular gas are randomly overlapping. P and পি অ্যান্ড বিন P and bean. হ্যাভিং ভ্যাকসিন লুক। Vaccine look. ভ্যাকসিন ফর ভ্যাক্সিলারি। Vaccine look বলছিস। লুকটা নাম দিয়েছি, বলেছি। আরে ভাই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করবো তো। And P and B having vaccine. Vaccinary look করতে হবে। or দিতে পারি taking vaccine. পেরিকার্প, পেরিকার্প, এপিকার্প, এন্ডোকার্প, মেসোকার্প। ফর ম্যাঙ্গো, পেরিকার্প, এপিকার্প is thin, endocarp is stony hard, mesocarp is fleshy. এপিকার্প হচ্ছে খোলা, মেসোকার্প হচ্ছে যেটা চুষে চুষে খাই, এন্ডোকার্প হচ্ছে স্টোনি হার্ড। পেরিকার্প হচ্ছে খোলা, মেসোকার্প হচ্ছে যেটা চুষে চুষে খাই, এন্ডোকার্প হচ্ছে স্টোনি হার্ড, যেটাকে বলে আট্টি। পেরিকার্প কোকোনাট। এখানে এপিকার্প, মেসোকার্প আর এন্ডোকার্প। এন্ডোকার্প এখানে হচ্ছে আমরা চেচ্চে চেচ্চে খাই, মেসোকার্প ফাইব্রাস আর এপিকার্প হার্ড। আর ম্যাঙ্গোর কি খাইব? মেসোকার্প চুষে চুষে খাই, পুরো চুষি। If mango and coconut, the fruit is known as drupe. They develop from monocarpellary superior ovaries and are one-seeded. এক-seeded, এক বাপের বেটা হয় এরা। The seed equals to seed coat plus embryo equals to radicle plus embryonal axis plus cotyledon. Okay. Structure of dicotyledonous seed coat, outer layer testa, inner layer tegmen. Scars on the seed helium. আচ্ছা, seed coat, outer layer testa হয়ে আসছে। Endospermic seed. Endosperm is a storing tissue. Endosperm is not present in mature seed. Epicarp, heart, mesocarp, fibrous. And endosperm is found in double fertilization. Example, castor. Endosperm found by double fertilization. Endospermic seed, another food storing tissue. আচ্ছা, নন এন্ডোস্পার্ম নেই যেখানে। ক্যাস্টরে পাওয়া যায় ডাবল ফার্টিলাইজেশন। স্ট্রাকচার অফ মনিকরেন্ড কোলেরিজা, রেডিকাল, সিলোটাইল, পিমিউল, এন্ডোস্পার্ম। জেনারেলি মনোকট সিডস আর এন্ডোস্পার্মিক, এক্সেপশন ইজ অর্চিডস। এন্ডোস্পার্মিক হয়, খাওয়া যায়। সিড কোট ইজ মেমব্রেনাস অ্যান্ড জেনারেলি ফিউজড উইথ দ্য ফ্রুট বল ইন সাম অফ দ্য সিড সিরিয়াল, এক্সাম্পল মেজ। Generally monocot seeds are endospermic, exception is orchids. Seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall in some seed cereal maize. Okay, now let's study tissue structural organization in animals. A group of one or more types of cells having a similar origin and performing a specific function. Animal tissue, the structure of the cells vary according to their function, therefore the tissues are different and are broadly classified into 4 types. So 4 types of tissues: epithelial, connective, muscular, neural. Epithelial tissue is a tissue composed of one or more layers of cell, thus provide a covering or lining of the most part of the body. Types of epithelial tissue on the basis of number of cell layers: simple epithelium, compound epithelium composed of single layer of cell,
Functions as lining for body cavity. Simple epithelium functions as lining for body cavities, ducts and tubes. Composed of single layer of cells. Single layer. On the basis of shape or structure, modification of cells, squamous epithelium composed of single layer of cell flattened with irregular boundaries, walls of blood vessels and air sacs of lungs. Cuboidal epithelium composed of single layer of tube-like cell found in ducts of gland, tubular parts of nephron, epithelium of proximal convolular or nephron, kidney as microvilli. Columnar epithelium composed of tall and slender cells and the nuclei are located at the base, found in lining of stomach and intestine. Compound epithelium consists of two or more cell layers. It has a protective functioning as it does in our skin. Consists of two or more cell layers. It has a protective functioning as it does in our skin. Found in dry surface of skin, moist surface, buccal cavity, pharynx and the inner lining of the ducts of the salivary glands and pancreatic ducts. Compound epithelium, dry surface, pancreatic ducts. Columnar epithelium composed of tall and length. Okay. Cell junction. Three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues: anchoring junction, adherent junction, desmosome. Desmosome, they consist of thickened area and several fine tonofibrils extending from each plasma membrane into cytoplasm and respective cells. Example, vagina, urinary bladder. Desmosome, anchoring junction consists of adherent junction and desmosome. Adherent junction perform cementing to keep the neighboring cells together. Perform cementing to keep the neighboring cells together. Communication junction, gap junction. The adjacent cell form gap junction for intercellular communication and chemical exchange. These junctions probably do not provide physical support. Gap junctions are facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. Rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. Occluding or tight, zona pellucida, brain used, and health substance leaking across a tissue. Types of glands. Presence or absence of secretory duct, endocrine gland, exocrine gland, hetero or mixed gland. Both endocrine and exocrine present, pancreas and gonads. Endocrine gland, secretory duct is absent. Discharge the secretory product directly into the blood. Example, pituitary, thyroid, adrenal. Endocrine gland, secretory duct is absent. Discharge the secretory products directly into the blood. Example, pituitary, thyroid, adrenal gland. Exocrine glands secrete their present secretory mucus, saliva, oil, mix, milk and enzymes. Salivary gland, mammary gland. Number of cell, unicellular gland consisting of isolated glandular cell, goblet cells of alimentary canal. Unicellular goblet cell. Multicellular consisting of cluster of cell, example salivary gland. Nature of secretion, eccrine, apocrine, holocrine. Connective tissue. Loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. In these cells, fibroblasts, macrophages, mast cells, macrophages are there and fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix. In these cells, fibroblasts, macrophages, mast cells and fibers are loosely arranged in a semi-fluid matrix. Areolar tissue, adipose, present beneath the skin, located mainly beneath the skin. It serves as a support framework, areolar tissue for epithelium. And the cells of the adipose tissue are stored fats, excess of nutrients and converted into fats and stored in this tissue. Fat storage area, nucleus, such as macrophages, areolar tissue, mast cell, macrophage, Boromalta, fibroblast. अच्छा. Dense connective tissue, in these fibers and fibroblasts are compactly packed. Dense regular connective tissue show irregular patterns of fibers. Collagen fibers are present in rows between many parallel bundles. Example, tendons attach skeletal muscles to bones. Ligaments attach one bone to another.
হ্যাঁ হ্যাঁ বেরো। Dense regular show patterns, collagen fibers, parallel bundle, example attached to the skeletal bones, ligament. The tissue is present in the skin, dense irregular tissue. Fibroblast and macrospecialized connective tissue, cartilage, intercellular material matrix is solid and pliable due to chondroitin cells and resist compression. Cartilage cell chondrocytes are enclosed in small cavities within matrix secreted by them. Most of the cartilage invertebrates embryos are replaced by bones in adult. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear, joint in the vertebral columns and in adult. Bones function. Bone cells are in space called lacunae, provide structural support and framework. Limb bones take part in locomotion and movement. Muscle tissue. Each muscle tissue is made up of many long cylindrical fibers arranging. These fibers are arranged in myofibrils, shorten in response to stimulus and return to the uncontracted state in coordinated fashion. Their action moves the body to adjust maintain the position of various parts of the body. In general, muscle plays an active role in all the movements of the body. Muscles are three isotopes: skeletal muscle, cardiac muscle. Skeletal muscle is closely attached to skeletal bones. In a typical muscle such as biceps, striated skeletal muscle, fibers are bundled together. A sheet of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. Skeletal muscle is closely attached to skeletal bones. In a typical muscle such as biceps, striated skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheet of rough connective tissue encloses several bundles. Smooth muscle bundle tapered at the ends, fishiform, do not show striation, cell action hold them together, involuntary. Cardiac striation is present only in heart. Interconnecting ducts, someone allows the cell to contract unit. Nervous tissue made up of neurons. Neurons are excitable. Neurons are protected supported by neuroglial cell. Neuroglial cell make up more than one half of the volume of the neural tissue, responsible for control and coordination of the body. Organ and organ system. The complexity in organ and organ system replaces certain reasonable trend. The reasonable trend is evolutionary trend. Morphology refers to the study or form of external visible features. In case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animals, this refers to the external appearance of the organs and parts of the body. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals. That's it. Now cockroach. Okay, I'm taking break of 10 minutes.
शुरू हो गया। चलिए
हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं अभी कॉकरोच। कॉकरोच का जो नाम है वो है पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। ठीक है, पेरी प्लानेटा अमेरिकाना। और अभी बज रहा है एक। तो लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ कॉकरोच है पेरी प्लानेटा अमेरिकाना, हैज़ नो रिलेशन विद अमेरिका, नेम वाज गिवन बाय अफ्रीका in 1925. Morphology about 34 to 53 millimeter long with wings extend beyond the tip of the abdomen in males. Body is covered by hard chitinous exoskeleton. Exoskeleton has hardened plates called sclerites. Arterial membrane joins sclerites to allow movement of body and appendages. Body is segmented into three regions: head, thorax, and abdomen. Head triangular shape formed by the fusion of six segments and form a great mobility due to flexible neck. A pair of compound eyes and pair of antennae with sensory receptors are present on head capsule. Mouth parts, chin and biting type consist of labrum, labium, a pair of maxilla or mandible and the hypopharynx. Thorax, prothorax, mesothorax and metathorax. Three pairs of walking legs with a series of segments or podomeres on it. Two pairs of wings arises from mesothorax and metathorax. 10 segments abdomen with a pair of anal carci, and female abdomen is broader than males. Males bear anal styles in 9 sternum, absent in females. तो चलिए और एक बार पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर about 34 to 53 millimeter long with wings extend beyond the tip of the abdomen in males. Body is covered by chitinous hard exoskeleton. Exoskeleton has hardened plates called sclerites. Arthrodere membrane, a thin flexible joins sclerites to allow arthrodial membrane is a joint sclerite to allow movement of the body and appendages. Body is segmented into three regions, that is head, thorax and abdomen. Body is segmented into three regions, that is head, thorax and abdomen. Head is triangular shaped, formed by the fusion of six segments and show great mobility due to flexible neck. Body triangular shape formed by the fusion of six segments and show great mobility due to flexible neck. A pair of compound eyes and antenna present. Mouth parts, chewing and biting type consist of labrum, labium, a pair of maxilla and mandibles, and hypopharynx act as a tongue. Thorax, prothorax, neck, mesothorax and metathorax. Pair of walking legs on each with a series of segments from podomere on it. Two pairs of wings, three pairs of walking legs on each thoracic segment. Two pairs of wings, forewings and hindwings arises from mesothorax and metathorax. So forewing जो होता है वो अराइज होता है मेसोथोरैक्स से, और जो हिंड विंग्स होता है वो मेटाथोरैक्स से अराइज होता है. 10 segments abdomen with anal carci is present in both males and female. 9 sternum, male bears anal style. Female abdomen is broader than male. Male is bears anal style. 9 sternum, absent in female. ये आपका हो गया. ठीक है, हाइपोफैरिंक्स टर्म है. थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, नेक, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. 3 pairs of walking legs, 2 pairs of wings, 10 segment with pair of anal cerci. Digestive system, 3 regions of alimentary canal: foregut, midgut, hindgut. Foregut includes mouth, pharynx, esophagus, sac-like crop to store food, and gizzard has a 6 highly chitinous plate of tip to grind food. Midgut short and narrow. Hepatic cecchi present at the junction of foregut and midgut. 6 to 8 blind tubules that secrete digestive juice. Hepatic cecchi. Foregut include mouth, pharynx, esophagus, sac-like crop to store food. Gizzard has highly 6 chitinous plate of tip to chew. तो ये क्रॉप जो है वो फूड स्टोर करने के लिए है. Malpighian tubules, excretory organs, 100 to 150 thin filamentous tubule present at the junction. 100 to 150 thin filamentous tubule present at the junction of the midgut and hindgut that remove the excretory product from hemolymph. Hindgut, ileum, colon, rectum. Ileum, colon, rectum. Circulatory system,
Neurogenic heart, enclosed by dorsal pericardial sinus and consists of elongated muscular tube differentiated into 13 funnel-shaped chambers with ostia on the either side. Open-type vascular system with vessel opening into hemocyl. Visceral organs located in hemocyls are bathed with hemolymph. No hemoglobin, so no assistance in respiration. No hemoglobin, so no assistance in open-type vascular system. 13 funnel-shaped chamber with ostia. Neurogenic heart respiratory system consists of 10 pair of microvac, 10 pair of spiracles guarded by bristles. Trachea to carry oxygen from all the parts subdivided into tracheoles where exchange of gases takes place through diffusion. Nervous system consists of central, peripheral and sympathetic system formed by fusion of few segmented and arranged ganglia, 3 in thorax, 6 in abdomen, joined by pair of connective tissue ventral side. Brain violet superficial ganglion that supply nerves and antenna to one compound eyes. Dorsally located eyes consist of 2000 hexagonal ommatidia to make a mosaic vision of cockroach, other cells organ, antenna, maxillary pulse, foveal, palps, and cerci. Excretory system uricotelic and comprised of Malpighian tubules, fat body, nephrocytes, and uricose gland. Reproduction system male 4 to 6 abdominal segment as defined ovulatory stick and ejaculator. Ejaculator organ male angospore, monospore. The male assigned shaped gland is 1 6 to 8 abdominal segment. External genitalia male monophyte. 6 to 7 male. 2 to 6 abdominal segment ovarian tubule. 6th segment also open into genital chamber. Collateral gland lie behind ovary, secret egg case. Fertilization development sperms are transferred in bundle 9 to 10 with C in female and 10, 14 to 16 eggs. 6 to 7 successive convert nymph into fully developed adult with wings and developed genitalia. This was the whole cockroach. Malpighian tubules 100 to 150. Circulatory system neurogenic are 13 financial cells. About 30 cockroach. Periplaneta americana is the largest species of cockroach. Periplaneta americana is the largest species of cockroach. Periplaneta americana has no relation with America. Name was given by Africa in 1925. Morphology 34 to 53 mm long with wings extend beyond the tip of the abdomen. Animals body is covered by hard chitinous exoskeleton and sclerite. An arterial membrane joins sclerites allow movement of body and appendage. Body is segmented into 3 regions: head, thorax, and abdomen. Head triangular shape formed by the fusion of 6 segments and show great mobility due to flexible neck. Pair of compound eyes and pair of antennae are present on head capsule. Mouth parts, chewing and biting type consist of labrum, labium, a pair of maxilla and mandibles, and a hypopharynx. Thorax, prothorax, neck, mesothorax and metathorax. 3 pairs of open neck, 2 pairs of wing. Mesothorax से उठता है 4 wing, metathorax से hind wing. 10 segment abdomen pair, anal circle, 9 cell in males. 3 events urinary canal, foregut, midgut, hindgut. Foregut include mouth, transopharynx, a sac-like crop to store food. Gizzard has 6 highly continuous plate of teeth to land food. Midgut short and narrow. Hepatic sicky 6 to 8 band tubules to secrete the digestive juice. Malpighian tubule 100 to 150 thin millimeters from hemolymph that moves ingut from the hemolymph. Ingut, ileum, colon, rectum with 6 veins, a rectal gland. Neurogenic heart 13 funnel-shaped chambers, ostia on the side. Open-type vascular system, visceral organ located in hemocyl are bathed in it. No hemocyl, so no assistance in respiration. Respiratory system consists of network of trachea that opens through 10 pairs of spiracles guarded by bristles. Tracheal tubes carry oxygen from air to the parts subdivided into tracheoles. Gases takes place through diffusion. Consists of central, peripheral and sympathetic system formed of few segmented arranged ganglia, 3 in thorax and 6 in abdomen, joined by pair connective tissues on ventral side. Brain bilobed superficial ganglion, nerve antenna eye. Dorsally located 2000 hexagonal ommatidia on the sense of organ, antenna, labia, pulse, anal cerci. Antenna, maxillary pulse, labia, pulse, anal cerci. Uricotelic Malpighian tubule. Male 4 to 6 abdomen as deferens,
6 to 7 abdomen segment, external genital gametophyte. Females 2 to 7, 4 to 6 abdominal segment, 2 to for female 2 to 6 abdominal segment. And 6 segment open genital chamber, and genital chamber opens is 6th, 7th, 6th. Fertilization 9 to 10 wood seed, 14 to 16 egg, 6 to 7 successive molds. So that's it, cockroach. 2 to 3 minutes needed. Periplaneta americana is the largest species of cockroach. Periplaneta americana has no relation with America. Name was given by Africa. About 34 to 53 mm long, with wings extended beyond the tip of the abdomen in males. Body is covered by hard chitinous exoskeleton. Exoskeleton and hardened plates called sclerites formed by cortical. Arterial membrane joins the legs to allow movement of body and appendages. Body is segmented into three regions: head, thorax, and abdomen. Head triangular shape formed by the fusion of 6 segments and show a great mobility due to flexible neck. A pair of compound eye, a pair of antennae are present on the head capsule. Mouthpart, chewing and biting tape consist of labrum, labium, a pair of maxilla and mandibles, and a hypopharynx. Thorax, prothorax, neck, mesothorax, and metathorax. 3 pairs of walking legs with a series of segments or podomeres, 2 pairs of wings or forewings and hindwings. Arises from the mesothorax and the 10 segment abdomen with a pair of anal sulci. Female abdomen is broader than males. Males bear anal styles in 9 sternum, absent in females. Digestive system 3 regions of alimentary canal: foregut, midgut, hindgut. Foregut includes mouth, pharynx, esophagus, sac like crop to store food, and gizzard has 6 highly chitinous plate or teeth to grind food. Midgut short and narrow. Hepatic ciliary 6 to 8 blind tubules to produce digestive juice. Malpighian tubules 100 to 150 thin filamentous tubules and inguinal remove excretory product from hemolymph. Ingut, ileum, colon, rectum with 6 glands. Myelogenic heart enclosed by dorsal pericardial sinus and consists of elongated muscular differentiated into 13 funnel-shaped chamber with ostia on other side. Open type vascular system with vessel and to hemocell. Visceral organs located in hemocell are bathed with hemolymph. No hemoglobins or no resistance in respiration. Respiratory system consists of network of trachea that opens to 10 pairs of spiracles guarded by bristles. Tubes carry oxygen from air to all the subdivided tracheal section of gases takes place through diffusion. Consists nervous system consists of central nerve and peripheral symbional system formed by few segmented areas, ganglia 3 in thorax, 6 in abdomen, joined by pancreatic tissue. Brain, bilobe, superficial and ganglion, circlide nerve to antenna and compound eye. Dorsally located eyes consist of 2000 hexagonal omnatidia to make a mosaic vision. Other sense organ antenna, maxillary and labial bulbs and oral circuit. Excretory system usually comprises of amphibian tubules. Reproductive system male, a pair of testes in 4/6 abdominal segment. Large level abdomen from testes to ejaculate duct through seminal vesicle. Ejaculate duct opens into male gonopore. Necessary mushrooms egg gland is located on 6 to 7 male gametophyte phalanx. Female 72 to 7 abdominal segment formed of a group of ovarian tubules that contain a chain of developing ova. Ovulate from each ovary 6 segment of genital chamber. A pair of spermatheca in 6 segment. Flare lie behind ovaries. Fertilization develops from the transfer in bundles from out of 4 fertilized egg and oocyte are glued to human. Female produce 9 to 10 oocyte each with 14 to 16 egg. Development pyrometabolic development through nymphal stage. 6 to 7 successive molts convert nymph into fully developed adult with wings and developed genitalia. That's it, cockroach. Okay, so it's 7 hours almost. Now the cell, the unit of life is there.
Decathlon celebrates क्या करे गाइस, सेल पड़े। চব্বিশটা পাতা। आज सो जाते हैं, कल सुबह से पढ़ेंगे। सही, तो 3 बज जाएगा, ये जल्दी होने वाला नहीं है। Cilia, small structure work like oars, causing the movement of either the sail or the surrounding fluid. Flagella. अच्छा, here like outgrowths of the cell membrane and are covered with cell membrane emerge from the central like area. Core or filament is axoneme, contain number of microtubules, comparatively longer and responsible for cell movement is flagella. What is a cell? चलिए कल करते हैं। बाय।